домашняя девочка. Ну что же, расскажите о том, как вы приехали в Атланту новичком, а затем выиграли свои первые 32 места в топ-32. А потом машина выключилась. Колин, я хотела бы быть в курсе того, что происходит. Так что, по сути, как только мы поднялись на холм и остановились после второго боя, у нас оторвался ремень нагнетателя, а затем машина полностью отключилась. Вот я и пошел туда. Он загорелся, я откатилась в сторону, а потом он сам себя убил. Итак, теперь мы проводим диагностику, подключаемся к каналу связи и смотрим, какой датчик неисправен или что не работает, и начинаем с этого. Это было довольно долгое путешествие, чтобы добраться сюда, не так ли? Последние 2 месяца были немного шаткими. Мы взорвали мотор на динамо-машине, а затем 2 недели назад подожгли машину на динамо-машине. Так что это было похоже на обновление и перестройку машины, когда этого не должно было быть. Так что да, так оно и было. Это было очень давно. Это было нелегко, но по команде видно, что все эти ребята с львиными сердцами здесь, чтобы выйти на старт в Атланте. Ты молодец. Мы увидим тебя в 16 лучших, ребята. Большое тебе спасибо, Ларет, и еще несколько замечательных. Водитель на холме высказал замечательную мысль, и мне просто нравятся разные точки зрения. Ты же знаешь, мы всегда находимся здесь, наверху, в башне ящики. Или, очевидно, ты находишься в самом низу очереди. Давай не будем обманывать себя. Да, и это то, что там действительно круто. Я увидел крысу и высказал там какое-то великое озарение. Так что да, сэр. Итак, мы готовим трек. Мне безумно нравится разнообразие производителей и их сборки. Ты же знаешь, что с появлением Ford мы все больше увлекаемся дрифтингом. Toyota как производитель занимается дрифтингом. Nissan с Форсбергом, грузовиком форсбергского выпуска, который очень классный. И только все женщины участвуют в соревнованиях. Все дело в разнице в возрасте, вот и все. Это абсолютно точно должно быть отпраздновано в целом. Это попурри, которая является формулой дрифта. Чувак, это так вкусно пахнет. В этом году появился новый способ подсчета очков в сидячем положении. Когда ты выигрываешь, тебе начисляются баллы. Только потому, что ты перешел черту, никаких очков. Ты должен победить. И так в турнирной таблице за каждую выигранную битву ты получаешь 3 очка. Здесь, в настоящем соревновании, лицом к лицу, а не в посадочных скобках, ты получаешь 10 очков за каждый выигранный раунд. И именно поэтому здесь на самом деле все супер в прямом эфире и в актуальном состоянии, пока мы разговариваем. Но именно поэтому Калинский сейчас лидирует в чемпионате. Ты молодец. 10 баллов. Да, вот оно. Все в порядке, никуда не уходи. Когда ты вернешься, у тебя будет больше возможностей поучаствовать в перспективном чемпионате по управлению двигателем Формула Drift Link. Подключите эко, давайте разберемся с этим. Мы построили самую острую модель серии К. Двигатель Ford Eliminator с наддувом. О, старый добрый Sista 20 Blink Monsoon. Это так шумно. Атмосферный двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил на базе ЛС, а потом мы добавим в него нитро. Я управляю S54, управляемым с помощью Link Eco. Свяжи тело лесы с системой прямого впрыска EcoBoost. На самом деле я вставил в него букву F824. B58 и 46. Соедините EQ. Неважно, какой у тебя двигатель, обычный K24 или 1002J, подключай эко весь день. Это мои беговые дорожки для прохождения дистанции. Это интернет-компания РСТРА. Шины нужны для любого приключения. GT-радио — это радио со сверхвысокой производительностью.
Добро пожаловать обратно на дорогу в Атланту. Вечеринка продолжается в управлении движком Link Engine. Вокруг на многие мили вокруг одни улыбки. Кстати, о Майлзе. Через минуту мы увидим здесь Дастина Майлза. Я иду против этого 13-летнего Соренсена. Какая разница между поколениями? Да, Повторяю, я мог бы им стать. Я имею в виду, что я мог бы быть отцом многих из этих водителей. Но ты же знаешь, что независимо от возраста мы разговариваем. Ты знаешь, я общался со многими молодыми гонщиками, женщинами-гонщицами, разными, ну знаешь, такими же гонщиками, как и они. И просто это действительно круто. И это должно быть отпраздновано. А на машинах нет номеров. Не показывай своего пола. Они просто веселятся, чувак. И я говорю о клетчатых флагах. Если это ралли-кросс или какой-либо другой вид гонок. И очевидно, если это дрифтинг, то машины абсолютно идеальны. Это что, пробежка? Так ли это на самом деле? Мы на обходном пути. Я получаю здесь кое-какую информацию. Итак, у Дастина Майлза были проблемы. Значит, это пробный заезд. Итак, мы выясняем, что у Джастина были проблемы с радиатором. Итак, молодой самец Кэм Соренсен получает небольшой подарок по мере продвижения вперед. 16 число. Поздравляю Кэма Соренсена. Включи камеры, еще немного информации от Лорет. Я только что получила краткое изложение от Мэтта. Итак, он пересел с 13-го на Мустанг. Какое прекрасное место для дебюта здесь, в Атланте. Как вы справляетесь с управлением автомобилем? так что это совсем по-другому. Переход от 13-й версии к этой, очевидно, представляет собой совершенно другую платформу. Перед этим мероприятием мы перетрясли его на стоянку. Вот примерно и все. Итак, первый опыт вождения этой машины, этого шасси и всего, что мы делаем, происходит здесь, на дороге в Атланте. Мы действительно пытаемся разобраться в этом. Итак, наши круги не очень хороши, но я думаю, мы делаем все, что в наших силах. О чем думает команда? Каков здесь консенсус? Команда спрашивает, зачем вы потратили все эти деньги. И сделайте эту работу великолепно. Я задаю себе тот же вопрос. Но нет, это потрясающая машина. Это потрясающее шасси. Я думаю, что в нем есть много интересных возможностей, которые мне просто нужно понять, как использовать. Большое спасибо. Желаю удачи, ребята. Большое вам спасибо. И отличное отношение к делу. Почему? Ну, потому что вы хотите иметь. А почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Я просто развлекаюсь здесь. Отлично. Как он и сказал, я просто выясняю это здесь, когда мы переезжаем на Аляску. И он немного перестраивается. Вот так? Я выкатился. Выкатывайся. Это просто смешно. Он хочет выкатиться обратно. Итак, Таласка будет лидером. Хайшман бросается в погоню. Хайшман участвовал в соревнованиях ПО. Профессиональный специалист. Вчера я купил кронштейны для сидения. Ты наблюдал за тренировкой на Аляске. Да, Он просто разрывался на части. да, конечно. У него хорошее отношение к делу. По-настоящему спокоен. Еще раз, будь добр к нему, если можешь, и обладай такой же крутой, бестолковой, занудной энергией дрифта. Да, это должно быть что-то из области Среднего Запада, потому что Аляска тоже относится к Висконсину, так что... В некотором смысле. От F1 до NASCAR и, очевидно, до дрифтинга — это ты. У всех есть эти замечательные личности. В формуле дрифт их полно. Итак, мы начинаем. Если верить Аляске, Хейшман на позиции преследователя. А вот и посвященные с Аляски. Ух ты, Отлично. Да, это определенно заслуживает вау. сейчас же. О, вау, проходя через него, человек умирает в дыму. Ты знаешь, мы видели, как он бежал прошлой ночью. Этот. Мустанги и БМВ стоят перед домом. Посмотри, какая здесь текучесть. Это именно то, что мы ищем. Мне действительно нравится, как они используют все треки, в том числе переднюю левую. Мы хотели, чтобы это было чуть более прямолинейно, но чтобы это было подальше от конуса, от края трассы. И это позволило Хайшману также продемонстрировать свое мастерство вождения. Ну что же, здесь он говорит о стенах и дверях, когда мы проходим этот курс. Аляска выглядит красиво и гладко спереди, а Хайшман стоит прямо там, имитируя угол обзора. Ну что же, он действительно немного продвинулся вперед в той лузе, где мы хотим, чтобы он был на позиции преследователя. Немного срезал угол там, когда мы попадаем в третью внешнюю зону, но затем он как бы возвращает мяч сюда. Ты проделал отличную работу по переходу туда, когда они проходили через прикосновение и отправлялись на Аляску. Посигналь на дым той машины, оснащенной JZ и 36, которая у него есть. И Аляска снова проделала отличную работу, преодолев этот внутренний барьер и не углубляясь слишком глубоко, поскольку сегодня днем мы наблюдали здесь своего рода закономерность. У элитных водителей как бы вырезаются эти внутренние зажимы. Но давай посмотрим, на что способен этот Мустанг с двигателем LS, и посмотрим, что даст Аляска. Нарисуй на холсте этой ведущей машины. Да, Все в порядке со стенами. Это похоже на то, что ты не хочешь полностью принимать это во внимание. Это не объятие. У него большие руки, вот здесь они большие.
Хайшман у входа. Аляска преследует его по пятам. Нос втянут внутрь. Посвященный просто отбрасывает его в сторону. Таласка очень уверен в своей машине, в своем оборудовании. Просто у меня совсем нет сочувствия к оборудованию. Сейчас приходит механическое сочувствие. Да, сэр. Аляска сохраняет самообладание. Хайшман — это именно то, чего ожидали судьи. Продемонстрируй хороший рывок вперед и машину преследования. О, чувак, это просто травля. Эта область сейчас заставляет меня так нервничать. То, что мы видели с Ферриса, вчера затерялось в дыму. Сегодня Кейси Коул в машине сильно врезался в стену. Так что, это быстро приходит тебе в голову. Нам не удалось увидеть эту фляжку за спиной Хьюмана, но это было просто потрясающе. Он отлично справляется с тем, чтобы оставаться в этом кармане. Действительно, угол наклона Хьюмана здесь уменьшается, когда он добирается до внутреннего утеса и проделывает здесь отличную работу. Это, вероятно, самая широкая трасса, которую мы видели, спускаясь с холма до сих пор в топ-32. Как заявила Аляска прямо там, рядом с ним, и действительно отрывается ближе к финишу, но ты должен отдать этому должное. Это будет хорошая битва. Держу пари, они будут сражаться бок о бок, если не будут удивлены. Но да, мне действительно нравится то, что он сделал. Отличная работа — создать хорошую возможность. Маленькая левая ступня пробивает здесь почти всю вторую зону. Аляска прямо у него на двери. Он отдает ему свою собственную дверь, так же, как ему дают стену. Посмотри на это почти до самых рамблерных полос. И он проводит здесь действительно красивую линию. А что же получается, если подстричь это немного короче, чем мы хотели бы видеть, почти заигрывая с травой там, на полосе рокота? Так и будет, так и будет. Это хорошая битва. Мне это нравится. Да. Хорошо. Так что ждем вердикта здесь. Сдвинь их влево на Аляску. Хайшман справа. Еще разок. Это Аляска и еще раз. Ну что же, все в порядке. Это так. Я знаю, что это как бы еще один случай, который тебе нравится видеть. Ты знаешь, это так. Больших ошибок не бывает. Это награда за хорошее вождение. Это не просто вопрос о том, кто потенциально немного лучше, чем, ну, ты понимаешь. Я ненавижу зацикливаться на плохом. Но когда в игре больше ошибок, чем побед, Я был молод, но... Келси. Келси Роулингс, я безумно рад видеть ее снова в формуле дрифт. И она была здесь такой силой. Я бы с удовольствием посмотрел, как она сядет здесь на ящик. В Атланте Келси Роулингс и Хевич спустятся с холма. А вот и Келси Роллинс и Джейс, которые сейчас безостановочно настраиваются. Хаос, большое тебе спасибо. Келси, здесь нужно внести небольшую поправку. На капоте Хаоса сейчас хлопают двери, стучат, скрежещут в дверь Келси Роулингс. А теперь возвращаемся вниз по склону. О, еще один контакт. О, мальчик. О. Келси и Джейс изо всех сил бьются о стену. Давай убедимся, что с ними все в порядке. Выдерни чеку. Именно это и случилось с Кейси на практике. Во время этого перехода был контакт, и только он преодолел стену. Это прискорбно. Стена сдвинулась. Ты видишь, как Келси двигается? Это хорошо. Я просто хочу убедиться, что с ними все в порядке. Поднимите большие пальцы вверх. Убедитесь, что с ними все в порядке. Ты можешь увидеть их там. И как ты видел, Келси была впереди. А Хэвок был в позиции преследователя. Келси проходила курс, это был первый заход на этот курс. Я был таким же, как их. Просто побей бары в этом переходе. Да, только что подключился. Я просто лежу здесь, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Это была пассажирская сторона, врезавшаяся в стену.
Все в порядке, мы только что получили сообщение, которое, возможно, выбило Келси из колеи, так что ее отвезут в машину скорой помощи, но они говорят, что с ними все в порядке. Но это могло бы выбить дух из Келси Роулингс. Если бы ты мог просто поднять руки в знак поддержки Келси Роулингс и Джейса Хэвока. Я изо всех сил прижимаюсь к стене, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Просто выкладываю и подтверждаю, что стена действительно существует. Никакой пощады. Я присутствовал здесь в этом раунде Формула Дрифт. Ты знаешь, как я уже сказал, прямо перед предыдущим боем появился Келси. Келси. Да, ты можешь видеть только это. Да. А Джейсон вышел из своей машины. Итак, еще раз поаплодируем, если хотите, Келси Роулингс и Джейсу Хэвоку. Итак, вот что ты знаешь, до этого момента Келси ставила машину в нужные места. Ты можешь видеть прямо здесь, Джейс, там сзади довольно большое расстояние. Там что-то слегка покачивается. Прошу прощения, у меня сильное колебание из-за того, что Келси заходит во вторую и третью внешние зоны. Там был небольшой контакт, и я думаю, что это своего рода предзнаменование того, что произошло здесь дальше. Как ты можешь видеть, Джея посадили туда, и он просто заперся. Это тяжелый удар. И Я ничего не могу сделать. Я не думаю, что кто-то мог бы что-то сделать. Немного хорошо, что огонь там тоже остался потушенным. Да, я поддерживаю это. Эти решетки просто заперли их изнутри. да, и они набирают скорость. Так что, Просто выглядело так, будто они сцепились и никуда не могли деться, и они были на скорости, готовые вернуться на холм. И этот импульс просто подтолкнул их вперед. Так что просто очень много. У меня была большая недостаточная поворачиваемость, и я просто врезался прямо в нее. Да, это очень прискорбно. Я рад, что с ними все в порядке. я рад, что они вышли из машины. Я уверен, что им обоим будет больно, но я рад, что они могут выйти и обратиться за медицинской помощью. Так вот, это была первая часть их битвы. Так вот, я повторяю, мы видели это ранее на тренировке с Кейси Коулом. Похоже, Келси уже разговаривает по телефону, возможно, со своей командой или даже с папашей. Я знаю, что это часть ее команды, так что все в порядке. Ну что же, мы собираемся перезагрузиться здесь, в первом раунде перспективного чемпионата Link Engine Management. И еще раз, просто небольшой эпизод из жизни Джейса Хэвока и Келси Роулингс. Мы продолжим это действие еще несколько раз. Мы уже почти на полпути к 32 лучшим. У нас будет перерыв в перерыве, когда мы вернемся около 7 часов вечера на нашу церемонию открытия здесь, на Роуд Атланта. Это интернет-компания РСТРА. Шины нужны для любого приключения. Подключи Эбу, давай разберемся. У нас самая крутая модель серии К. Двигатель Ford Eliminator с надувом. О, старый добрый старший 20 Блинк. Мусон такой буйный. Двигатель без надува, мощностью в 1000 лошадиных сил на базе ЛС. А потом мы добавим в него закись азота. Я управляю S54, управляемым с помощью Link Eco. Соедини прямой впрыск, корпус и EcoBoost Fox. На самом деле я поставил 24 балла. B58 и 46. Соедините EQ. Независимо от того, какой у тебя двигатель, он останавливается на 24 скорости или на 1002 дж, подключай его весь день. Добро пожаловать на улицы Лонг-Бич. Мы снова здесь. Машины стоят, флаги развиваются. Зонтики валяются на дорожке. Дует ветер и... Это сила.
Пошуми немного для Северной Калифорнии, для зверя из залива. Ты знаешь его, ты любишь его. Испытай сверхвысокую производительность. Дэн еще не видел этого. Соревнования по подбору автозапчастей для ралли. Мы решили немного изменить это прямо здесь. Итак, нашей первой жертвой будет Red Дэн Беркет. Шестеренки вращаются. Теперь это похоже на неработающий регулятор подачи воздуха. Это не так. Правильные патроны Иго для Форт Вау. Продолжение следует. Это снято с транспортного средства, но красная десятка все сделала правильно. Посмотри на это. Ты сказал, что он из Ярда Вэлл? Это именно то, чем является эта штука. Сегодня ты стал жертвой номер 2 в конкурсе автозапчастей О'Райли на случайную замену деталей. Что это такое? Что это такое? Мы только что вошли, но это происходит здесь. Да, я не знаю. Так что какое-то давление. 2002 Приус прямо здесь. Так оно и есть. Для меня этого достаточно. В чем дело? В чем дело? Это зажигание, Эдер. Я никогда такого не видел. И мы больше никогда никого из них не увидим. Так что, Марио третий номер на сегодняшний день в конкурсе случайных автомобилей O'Reilly Auto Car Challenge. Этот чувак действительно такой. Ты должен пойти со мной немного лучше, чем сейчас, но это немного странно. Это кусочек торта. Он оружие. Ты создаешь модели. Посмотри на этот разъем. Итак, я был в малышке, ты понял. Это не так-то просто. Я знал, что следующей жертвой автостоянки станет Мэтфилд. Этот парень работает над этой чашкой, чтобы понять, что он думает об этом. Почему это так? Это определенно похоже на какой-то соленоид. Это должно быть что-то вроде стартера для работы маленького двигателя. Хорошо, я вот что скажу. Соленоид фары для майонеза 1972 года выпуска. Вот оно. Это приводной клапан фликер флуид для оперы. Да, это опера. Это рот ГГР. Да. Все в порядке. Какая странная вещь. Что у нас есть? Это уличные машины. Мы должны это сделать. Я должен был это приготовить. Ты молодец, сэр. Да. Так оно и есть. У нас здесь есть отличная информация. Мы здесь из Келси и Хэвок. Они говорят, что они хороши. Хэвок чувствует себя неловко из-за того, что, очевидно, они были заперты внутри. Он никуда не мог пойти. Эти решетки, как ты видишь, были заперты, и я бросил их в хаос, чувствуя себя плохо. Келси говорит, что мне нужно снять шлем. Это был тяжелый удар, но с ними все в порядке. Так что только одно уточнение. С ними все в порядке. Сильно пострадало оборудование. Я знавал дни и получше, но ты же знаешь, что это гонки. Посмотрим. Ты можешь видеть, как выезжают машины с пассажирской стороны. И да, это определенно облом. Но я рад, что с ними все в порядке. По крайней мере, ты знаешь, что ее машина катится. Так что это хороший знак. К сожалению, похоже, что он пострадал еще больше. Это там, на планшете. И мы собираемся разобраться с этой ситуацией со стеной и... Возвращайся поскорее к дрейфу здесь. Да. Так что мы продолжим действовать здесь совсем скоро. Ты видишь, как эта стена отодвинулась. Мы вернем это на место. Но опять же, просто еще раз уточняю. Келси Роулингс и Джей Хэвок хороши. Взгляни на это еще раз. Вот они просовываются в замочную скважину, выходят и отпирают ее. Но если говорить о блокировке, то они фиксируются на твоей ноге. Задние планки зафиксированы, никуда не могут деться и сильно бьют. Просто этот звук, чувак. Гав. Да, и как ты и сказал, жутковато, что все произошло так быстро. У этих парней есть
Это больно, это просто ранит душу. Просто с ума сойти, какие тяжелые эти стены и как сильно они двигаются при таком ударе. Это безумие. Да, еще раз повторяю, с Джейсом и Келси все в порядке. Это стоит повторить. Так что мы починим трассу. Мы скоро вернемся сюда на первый раунд чемпионата Link Engine Management Prospect Championship. Ух ты, только посмотри на это. Это же аншлаговая толпа. Формула дрифт возвращается. Ты готов стать своим 16-летним лучшим другом. Мои мальчики, Я думаю, что первый раунд этого года на самом деле посвящен тому, чтобы вернуться в ритм и, надеюсь, выйти с размахом. И мы пытаемся это сделать. С трехкратным чемпионом формулы Фредериком Асбо. Да, сэр. Вот и мы, Фредерик Осло, опускаем молоток. Мы здесь для того, чтобы повеселиться. Мы здесь для того, чтобы устроить шоу. И стараемся не слишком давить на себя. Я пытаюсь поймать Супра. Эти ребята идут на это. И Фредерик Асбо одерживает победу единогласно. У вас все готово к работе. Последняя битва с Кёном была великолепной. У меня было такое чувство, что я наконец-то вышел на лидирующую позицию. У меня было довольно хорошее представление о нем. И сейчас мне понадобится все, что у меня есть, потому что в следующий раз я буду драться с Райаном. А вот и Фредерик Асбо, прямо сейчас его злейший враг Райан, но Райан будет бороться за это. Притаившийся на склоне, молодец. Ты пытаешься иметь самую быструю машину в мире, чтобы не отставать от других парней, а в идеале немного убежать от них. Хорошо, вот и вторая половина этой битвы. да, сэр? Вот лопата. Ты можешь это понять? Раз, два за пределами зоны. Мы всегда идем на компромиссы, чтобы иметь действительно быстрый и конкурентоспособная машина, которой к тому же так легко управлять. Вот тогда-то у тебя и появляется преимущество с точки зрения автомобиля. Я проскальзываю влево и получаю победу, едва не выталкивая его из игры. Наша финальная четверка уже здесь. Джеймс Дин против Адам Олс, Брэндон Соренсон против Фредерика Асбо. Конкуренция становится все жестче и жестче, и в этом году это абсолютная правда. Прямо сейчас еще один ветеран сражается с подающим надежды молодым талантом. Фредерик Асбо добивается всего, чего хочет. Итак, Соренсен, он смотрит на это под таким углом, и он это делает. У нас на подходе несколько действительно талантливых пилотов, и я думаю, что это тот сезон, который ты захочешь выиграть, если хочешь быть лучшим. Джеймс Дин ждет своего часа, пытаясь понять, что происходит. Брэндон Соренсон на БМВ военно-воздушных сил добирается туда до конца. Посмотри на это. Вот где все действительно сияет. Фредерик Оэс, рок-звезда, приходит в себя и говорит, что они заслуживают быть здесь, в финале 4. Да, согласен. И вот мы начинаем с того, что Фредерик Оэс выиграет пилотный проект «Рок-звезда». Мы знаем, что Адам Олс занял 3-е место, но в финале 4-кратный чемпион Джеймс Машины Дин сразится с этим человеком, 3-кратным чемпионом Фредериком Асбо, который играет с Лорет Николс. Так что, очевидно, мы пытаемся придумать, как довести это до боя с Джеймсом. И он, как все могут видеть на этом парне, превосходен. Готовы ли вы к предстоящей битве? Я родился готовым к этому. Желаю удачи, Фредерик. Между этими двумя гонщиками было проведено 7 чемпионатов. Мы начинаем. Джеймс Машины Декан впереди. Фредерик Асбо на позиции преследователя. Посмотри на это с точки зрения Джеймса Дина. Фредерик Асбо преследует его. Молодец, залезает в карман. У Джеймса потрясающий ракурс. К чему все это приведет? Все будет зависеть от нюансов. Мы наблюдаем, как два самых доминирующих гонщика в истории дрифтинга встречаются лицом к лицу и пытаются подтолкнуть друг друга и выяснить последний процент. Раздельное решение. Они собираются сделать это еще раз. Гангстеры – абсолютные воины формулы дрифта. Посмотри, как Джеймс встряхивается. Это Джеймс, которого мы вообще не видели.
Сцена с Джеймсом переходит в финальный клип Inside. Аплодисменты обоим этим чемпионам. Вот и команда Фредди. Посмотри на них. Давай же. Праздничное эмоциональное выгорание, не так ли? А теперь твой единогласный победитель, норвежец Фредерик Асбо. Это все эмоции. Это облегчение, это волнение, это счастье, это радость. Это отнимает у тебя много душевных сил, и тогда ты побеждаешь. И ты такой: неужели это только что произошло? Не мудрствуй лукаво, твой победитель Фредерик Норвежский молот. Если ты выиграешь этот матч, то, как правило, будешь в хорошей форме до конца сезона. И ничто не гарантировано. Но победа над остальными из них сегодня придаст мне уверенности в предстоящей части сезона. Поздравляю Фредерика Асбо, вашего лидера, после первого раунда. Увидимся позже. Датком нанимает людей для каждого приключения. Подключи Эбу, давай разберемся. У нас самый крутой двигатель Ford Eliminator с наддувом, созданный в серии K. О, старый добрый Sista 20 Blink Monsoon. Это такой атмосферный двигатель на базе ЛС мощностью в 1000 лошадиных сил, а потом мы добавим в него закись азота. Я управляю с 54, управляемым с помощью линкека. Подключи прямую инъекцию. Тело голубого леса. На самом деле я вставил в него букву F824. B58 и 46, соедините EQ. Не имеет значения, какой у тебя двигатель, будь то стоковый К-24 или 1002 колеса в час в течение всего дня. Добро пожаловать обратно на улицы Лонг-Бич. Мы снова здесь. Машины стоят, флаги развиваются. Зонтики не на ходу. Дует ветер, и водитель уже на месте. Вот в чем сила. Ради. Северная Калифорния, зверь из залива. Ты его знаешь, ты любишь его. Мистер. Мы вернулись. Ты можешь увидеть этот вид сверху. Прекрасный день. Это мило и круто. Подуй немного ветерка. Это всегда действует на нервы. Говорят, что это затишье перед бурей. Здесь до жути спокойно. Вот что происходит. Я становлюсь, как ты говоришь, пугающе спокойным или просто, знаешь, инстинктивно спокойным, а потом это просто накатывает. Ладно, вернемся к делу. Мы видим, как Аляска и Хайшман спускаются с холма. Вот и еще один раз. Итак, Аляска и Хайшман. А вот и Аляска, которая проводит хорошее посвящение, и посмотри, во что он ввязывается. Он задирает нос на этом мустанге. Мы поднимаемся на холм и попадаем в подкову, в эти внешние зоны, во все это. У него не хватает времени. У тебя могут быть долгие объятия, но он находится за пределами зоны. А нет. А Хайшман, он заблудился. О, он на неправильной стороне трассы. Пропажа в дыму. Охотник за шпионами из Таласки подает дымовой сигнал и просто ослепляет Хайшмана.
Я не пошел. Итак, мы собираемся увидеть сыворотку правды. Этот летающий над головой беспилотник, который покажет тебе, что произошло. Да, мы еще дойдем до этого момента, но мне действительно нравится инициация обеих сторон, когда мы пробивались сквозь толпу. Вон там, в углу, я немного подвинулся, пытаясь добиться такой близости снаружи. Это за пределами второй зоны, но у Аляски такой темперамент, что он соответствующим образом заполняет все зоны, и он по-прежнему срезает углы. И вот тут-то все как бы разваливается на части. Он заблудился в дыму, совершил небольшое падение в грязь, а затем бросил корабль на трассе. Аляска все еще там, веселится впереди и отлично справляется со своей работой. Мне очень понравился его первый забег здесь. Я чувствую, что он усовершенствовал свой предыдущий бой, в котором требовались улучшения, которых было не так уж много, потому что у нас был действительно хороший первый бой. Мы просто немного придирались и захотели сделать это еще раз. Так что давай поменяемся ролями и посмотрим, на что он способен. Что ты имеешь в виду под «мы, судьи»? Мы сказали, что хотим их заполучить. И я согласен с судьями. Я на их стороне. Но ты же знаешь, что и на Аляске, и у Хайшмана здесь был небольшой дефицит из-за большого количества бездорожья. Посмотри, сколько грязи он вывалил на трассу. Этот поворот привел к большему хаосу на этом мероприятии, чем когда-либо в прошлом. Мы видели его мокрым, как будто я помню, что он не был испачкан грязью. Да. Мне кажется, за те несколько лет, что я работаю в команде, я видел, как два человека подходили к этой стене. И только в эти выходные у нас их было несколько. Я не знаю, что витает в воздухе, но это прискорбно. Вот мистер Роулингс, а вот и отец Келси, как я уже сказал. Келси позвонила по телефону сразу же, как только вошла внутрь, и они сказали: «Хорошо, давай сделаем это». Итак, все на палубе и в лагере Роулингса, и да, ровно через 10 минут. Ты подал мне знак? У нас есть 10 минут, чтобы получить машину в свои руки, потому что мы слышим, что Хэвок сказал «нет». Я так и сделал. С ним все кончено. К сожалению, это была его вина. Или так оно и было. Итак, у Хэвока было отведено 5 минут, но он сказал «нет, я не в состоянии это исправить». Значит, он откланялся. Келси Роулингс, если она сможет закончить это, то у нее будет какое-то время между 32 и 16 годами. Так что, если им удастся собрать все воедино в приличном порядке, ты наберешь 10 очков и продвинешься дальше. У тебя перерыв на перерыв. У нас есть вся обратная сторона 32, и этот перерыв в перерыве между таймами. Да, все, что тебе нужно будет сделать, это проехать круг лидеров без оценки, и это то, что тебе нужно будет сделать, чтобы продвинуться дальше. Так что почти половина пути пройдена. И ты знаешь, мы видели здесь еще троих только в первой половине 32-го. Теперь мы видим, что впереди идет Хайшман, Аляска в позиции преследования. Большой размах перед Аляской во внешнюю зону, мимо внутренней. А теперь взгляни на это, на альтернативную позицию. Да, сэр, Мустанг, обнимающий стену и обнимающий тех, кто находится за пределами зоны. Этот желтый скоростной гоночный BMW LS въезжает в замочную скважину, и он падает на 4. Вот и все. А вот и Аляска. И теперь он прошел внутрь. Нет, Ну же, ребята. Аляска раскручивается в последнем клипе Inside. Это было перед финишной чертой, Джаред? Это было раньше. Давай же, это было раньше. Так что давай взглянем еще раз. Это было в Таласке. Отличная пробежка мимо. Обе стороны немного сбавили скорость, так как он почти повернул, но Хайшман проделал отличную работу здесь. Зоны? Колоскас сохраняет свой темперамент в зоне и все еще набирает обороты, демонстрируя ту мощь, которая присуща и 36. А это мой Хёсман, чувак. Да, так оно и есть. И Каласка падает прямо в этом строю, как ты и сказал. Это была отличная работа здесь. Посмотри на эту мимику. Могло бы быть и чуть-чуть. Ну, может быть и нет. а что там было? Я не видел никакого контакта. И развернулся на 90 градусов. Ты должен пройти весь занос до финишной черты. Это часть здешних правил. Совсем немного. Я думаю, он думал, что вступит в контакт. Может быть, мы что-то исправили. Я думаю, если бы он довел дело до конца и вступил в контакт, то, возможно, был бы в лучшей форме. Но это же просто адвокат дьявола, который говорит там. Так, да, ты должен это сделать. Ты должен выжать максимум из себя и проехать по всей трассе. Да, это должно развеяться. Да. Значит, у Хайшмана незавершенный забег, потому что он был почти в толпе во время своей погони. Так что у нас будет еще один шанс. Или этот дефицит, ну, ты понимаешь, все больше распространяется по бездорожью? Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, и ты можешь видеть, что на нашем графике указано, где находится финишная черта, а Таласка находится под углом 90 градусов. Итак, наши кайловеры PC Racing едут бок о бок по трассе. Здесь вы можете увидеть только перекрестные инициации. Они затеяли эту битву.
Ты можешь видеть скорость скраба, но он немного срезает там, пытаясь подняться. Там ему действительно удобнее находиться. Оба находятся довольно глубоко во внешней зоне, когда попадают в тройку. Он также срезает углы там, где Аляска сохраняет такую близость, не срезая углов, как он тоже был. Там, где он падает в грязь, теряется в дыму. И на этом его погоня заканчивается, так как он находится на совершенно противоположной стороне этого клипа. И я бы сказал, что Аляска набрал примерно на 4% больше очков в своей гонке преследования, чем Хайшман. Да. И подумай вот о чем. Это еще одна битва между этими двумя. Верно. Итак, прямо сейчас ты наблюдаешь за этой битвой. Что он сделал? Что сделала Аляска? Что они делают? Вот мы и на месте. Мне сообщили, что Келси была осмотрена медиками. Они сказали, что с ней все в порядке. Итак, шлем надет. Она пристегнута ремнем безопасности. Я не знаю, о чем она говорит, но у меня осталось 6 минут, чтобы завести эту машину. И тогда она тоже могла бы назвать еще 5. Очень хорошо, спасибо, Крис. Да, так что у нее есть 10 минут на размышление, учитывая, что контакт произошел, и она не виновата. Если ей понадобится еще 10 минут сверх этих 10, у нее будет еще 5 минут, чтобы объявить перерыв на соревнование. Итак, на самом деле у нас будет в общей сложности около 10 минут, если понадобится. Через 50 минут. Ну что же, каждый пятый прошел мимо. О, да, извини. Да. Так что да. Так вот, я имею в виду, что мне кажется, что с тех пор, как Аляска была завершена примерно на 98%. Я чувствую, что он мог бы это сделать. Я имею в виду, что это такое. Это еще не вступило в игру. Я бы почти по умолчанию ограничился только прогонами во всей их полноте. Вот на чем ты сосредотачиваешься, так это на расположении автомобиля. Опять же линия, ракурс, стиль — это очевидно показатель того, что они делают. Я думаю, что они оба действительно хорошо справились. И вот мы начинаем. Итак, у нас есть вердикт. Мы сыграем еще раз, или у нас есть победитель. Я уехал на Аляску ради Хьюмана, и один голос за Аляску и за Аляску в целом. Аляска едва не одержала победу. Победа достается только Аляске. Все в порядке, Ларет. Как поживает Келси? Я увидел улыбку на ее лице. Это был звонок ее отцу. Все зависит от вас. Мы с Келси только что наверстывали упущенное, и перво-наперво, у вас что-то болит или с вами все в порядке? У меня зазвонил колокольчик, это точно. Да, у меня небольшие проблемы с шеей и головой. Но со мной все в порядке. У меня уже было. Я выросла, катаясь на лошадях. Первое, что она сказала, когда слезла с гольф-кара и оценила ситуацию, было то, что он просто должен работать. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это заработало. Как ты думаешь, над чем сейчас работает команда? Над чем они сейчас не работают? У нас повреждены передняя и задняя подвески. Вся пассажирская сторона просто врезалась прямо в стену. Я даже вижу, как тело вталкивают внутрь, и у меня не было возможности осмотреть его, но прямо сейчас происходит много изменений в подвеске. Келси, спасибо тебе за понимание. Большое вам спасибо, Ларет и Келси. Рад видеть улыбку на вашем лице. Я знаю, извините, что прерываю этот разговор, но Ларет проделывает такую замечательную работу, добиваясь некоторого понимания, и водители любят ее. Итак, мы празднуем 10 лет, когда Лор был с нами. Поздравляю, и мне нравится то, что она делает в мире Ларет Николс. Когда мы переходим к нашему следующему бою, Дмитрий Русский стап-стат. Вот и все. Русский впереди, мистер, никогда не успокаивайся. Заезжай на этом БМВ на первую полосу и проезжай ее внутри клипа. Хорошее место. И заглушка, которая ныряет внутрь. Он прикасается к грязи, становится. Я сохранил это. Он собирается пройтись там мимо этих шумных полос, как сумасшедшая строчка Димитриса. Вывесил ее там, а затем снял в этом внутреннем клипе. Он действительно запечатлел более естественный выход наружу. Это немного. Хорошо. Все в порядке. Вот и все. Так что взгляните на это с любой стороны. Агрессивные водители. Мне показалось, что он снял небольшой фильм. Я думаю, это то, к чему он привык. И это стоило ему небольшой близости там, так как Дмитрий проделал отличную работу. Перейдем к внутреннему ролику, показывающему отличный угол здесь, через внешнюю зону 2 и 3. И очень хорошо подготовился к этому прикосновению и прошел через второй внутренний клип. Поскольку Сабстат как бы изо всех сил пытается сделать небольшой толчок в этом положении. Когда он пытался выбраться отсюда через дверь Дмитрия, он просто не смог ее закрыть. Мы не смогли заключить сделку в этой позиции преследования, чтобы добиться постоянной близости, которую нам хотелось бы видеть. Потому что, честно говоря, у него действительно была хорошая плавная пробежка. Это тоже хорошая погоня. Итак, ты видишь, что эти 2 минуты вот-вот истекут.
Если им нужно больше времени, ей придется использовать его по назначению. И так выделено 10 минут, потому что контакт произошел, и она ни в чем не виновата. Если ты виноват, то это займет 5 минут. Но в данном случае, опять же, виноват был хаос. У нее есть 10 минут. Если ей нужно больше времени, она может использовать своих конкурентов. 1 на 1 — это все, что ей позволено. Значит, она хочет добраться до этой черты, потому что у нее есть совсем немного времени между сегодняшним днем и 16 годами, если она сможет бегать. Вот и все. Взгляни на сценарий и сложи его в четверо. Распакуй это. Брюски ждут сейчас у входа. Все в порядке, диджей Стаб. Теперь он отдаляется от броски. Посмотри, откуда берется сила. Он сильно сбился с курса. И это было, да, он сильно сбился с курса. Именно это позволило Брюски фактически наверстать упущенное, а также не очень хорошо выглядит с точки зрения линии на 100 стадии. Я хочу прокрутить все назад и посмотреть, где был Стустат во время посвящения. Это совсем не похоже на встречу с тобой, Бруски. Так что я выбрасываю палец в окно. Я не знаю, празднует ли он что-то вроде. Да, я понял это. Или если он говорит это еще раз. Как я уже говорил ранее, 3 шины сняты не полностью. Мы разберемся с этим позже. Так много левой ноги. Может быть, он просто как бы парковался. Вот оно. Посмотри, как это прямолинейно. О да, и ты знаешь, он был очень увлечен этим клипом. Диджей, раз, два. Я думаю, что их было всего 2, но потом мы сбросили еще одну грязевую резину. Здесь, на лидирующей позиции, определенно есть некоторые недостатки. Но, Брюски, ты просто цепляешься, вкалываешь в этой погоне, пытаясь сохранить ее в шоу здесь. И это хорошо помогает при переходе бампер к бамперу через 3 круга и выходе за дверь через финишную черту. Я думаю, что Стустат был немного напуган тем, что Бруски стоял у него за спиной. Победа достается гонщику с хорошей родословной, который находится в перспективе и справа-слева от Дмитрия Брюски. Хорошо, вот так оно и есть. Брюски одерживает победу. Из-за нескольких ошибок Ступстада и Брюски Never Settle мы выигрываем, и мы отдаем мяч Лорет Николс, которая находится в углу Кевина. Я нахожусь в углу Кевина, и вы можете видеть, что 5-минутные часы вот-вот начнут отсчет, так как 10-минутный срок истек. И Кевин, когда Келси и ее команда работали над машиной. Над чем, как ты видишь, они работают и пытаются достичь своей цели. В принципе, очевидно, что они пытаются устранить повреждения от контакта, но похоже, что передняя часть была повреждена. Я надеюсь, что это всего лишь наконечник рулевой тяги. Задняя часть, там есть нижний рычаг управления, верхний рычаг управления, тяговый рычаг, и я пока не знаю, что еще, потому что я не могу этого сделать. На самом деле, я тоже не вижу повреждений подрамника, так что это определенно большая работа. Так что, возможно, это тот случай, когда, независимо от того, что произойдет, она может победить, но они не смогут продолжать в том же духе. Так что я просто наблюдаю за этим прямо сейчас, и мы посмотрим. Кевин, спасибо вам. Большое вам спасибо. Итак, как я уже сказал, всего 10 минут плюс 5 минут. Мы посмотрим, все ли в порядке, и распакуем его, если Келси не сможет добраться до линии. Луис Лэнс и... Я позвонил ему, но он сказал, что у него небольшой озноб. Он говорит, что собирается немного отступить. Может быть, немного уберешь эту вонь? Может быть, я иду на это, но вот мы начинаем. Итак, Луис. Луис попадает в этот первый внутренний клип. Он сказал, что не снимал его, но я не знаю, чувак, он сейчас как белка в колесе, стоит в этой позе погони и лезет в замочную скважину. Земли выходят за пределы коллизионных карьер Уилса. Это имя не соответствует действительности. И проехал дальше. А командная работа помогает воплотить мечту в жизнь, поскольку она сейчас у меня в голове, да и у тебя тоже. Да, похоже, Соренсон тоже изо всех сил старается помочь. Нет. Нет, все это скоро пройдет. Да. Посмотри, как Грег работает. Хорошо, давай посмотрим. Да, у меня такое чувство, что Уилл просто немного отстал в начале и с трудом держался на протяжении всего забега. Ты отлично справляешься со своей работой, все гладко. На самом деле у тебя нечего отнять. Я имею в виду, что все довольно хорошо заполнено, никаких серьезных исправлений. Там просто щекотно. Я полагаю, в третьей зоне можно было бы сделать это немного глубже, но там мы хотим, чтобы это было на широком участке. Но это было как-то странно. Что-то вроде острой точки было близко к этому прямо перед тем, как коснуться и уйти. И я думаю, что это как бы перепутало завещание. И Уиллсу понадобилась та прошлогодняя агрессия, из-за которой ему пришлось как бы не отставать от Лэнса. Этот корвет здесь определенно является оружием. Давай посмотрим, что он будет делать в начале. Но, возможно, судя по картинке здесь. Я беру тайм-аут. Да. Да, Лэнс объявляет перерыв в соревновании. Уилл срывается с места. И мы официально достигли половины нашего 32-летнего возраста. Келси, она все еще копается в ящике с инструментами, видя, что именно нам нужно. Но, как я уже сказал, есть лагерь Соренсена.
Они там помогают. Я помогаю в лагере Роулингса. Тот задний правый угол, о котором говорил Кевин, был меньше 2 раз. У нас есть двухминутное предупреждение. Здесь двухминутное предупреждение. Ты говоришь о том, что может произойти, если они этого не сделают. Видишь ли, наши чемпионские очки начисляются только в том случае, если ты выигрываешь битву. Да, Так что я совершенно уверен, что даже если бы она захотела что-то купить, нам пришлось бы это завершить. Ей придется двигаться дальше. Ей придется двигаться дальше. Все в порядке. Койл Ричардс, Калет Дэвис. Койл Ричардс — просто убийственный водитель. Мне нравится то, что он делает. С прошлого по этот год он довольно много ездил за рулем. Калет Дэвис, расскажи о другом водителе, который сидел за рулем. Так и есть, Келси заводится. Я просто готовлюсь. да, она готовится. У меня есть ее подголовник. И забрался в седло. На линии Коул Ричардс. Калет Дэвис сейчас подъезжает к нашему оборудованному БМВ, а Коул Ричардс выбирает черные пятна. Это темный рыцарь, я и молодой парень из Неаполя, штат Флорида. Огни загораются, как только они гаснут в центре вниз по склону. Это Коул Ричардс и Калет Дэвис. Это Коул и Калет. Я катаю Коула вниз по склону. Ричардс сидит на носу БМВ. Мы посмотрим, исправен ли ручной тормоз Калет. Я знаю, что вчера у нее были некоторые проблемы с сидячими местами, но она прямо здесь. Выходя в эту третью внешнюю зону, ты проходишь весь путь до конца. Здесь немного не хватает места. Отличная постановка Коула Ричардса. Посмотри на Калет и все эти высококлассные модели, которые демонстрируются здесь. Коул, он знает, что делать. Он знает, что это за счет клиники Джаред. Это было здорово. Да, Клинт проделала действительно хорошую работу, используя все инструменты из своего набора, чтобы не отставать от нас. Взгляни еще раз на книгу Келси Роулинг, готовясь просто бросить эту карту, потому что она действительно должна быть не на подставках для валетов. Бьюсь об заклад, мы действительно близки к тому, чтобы это время здесь исчезло. Так оно и есть. Я слышу звуковой сигнал. Я не слышу, чтобы кто-нибудь аплодировал. Да, машина не стоит на земле. Так что да, давай взглянем на эту первую серию Коула Ричардса, которая выходит прямо здесь. Я думаю, что это будет немного ближе к посвящению. Коул действительно хорошо справляется с тем, чтобы оставаться слишком глубоко, и отлично справляется с тем, чтобы вывести 86-й во вторую внешнюю зону, поскольку он очень хорошо летает в тройке здесь, но немного набирает обороты там, когда они преодолевают вторую зону. Это тоже хорошее решение. На ощупь она действительно немного срезает угол, пытаясь добиться такой близости. Я стал немного ленивее. Все могло бы быть немного быстрее, и я думаю, что Калет пыталась предвидеть небольшой резкий переход прямо перед тем, как они отправились обратно на холм. И Калет получит чистый воздух, как мы говорим. Я хочу посмотреть, на что она способна. И я получаю сообщение от Келси, что команда пыталась, но просто не смогла этого сделать. Так что я хочу обнять тебя в знак благодарности. Она выражает свою благодарность, а Келси, отдохни немного. И убедись, что у тебя все хорошо. Но там будет тяжелая битва, но Келси не сможет потянуть за ниточку. Так что, похоже, Аляска получит прощальный забег из 16, переходящий в 8. Но вот мы возвращаемся к этой битве. Это Калет Дэвис и Коул Ричардс. У входа стоит Калет Дэвис. БМВ с большим носом спускается с холма. Здесь разительный контраст. Ты же знаешь, яркий неоновый свет контрастирует с темными угрожающими 86. Сейчас на холм поднимается Калет. Я чувствую себя намного увереннее, выходя вперед во вторую, а теперь и третью внешнюю зону. Это прекрасно сказано. Калет Дэвис отлично поработала. Все очень гладко. Я просто провожу операцию в этой замочной скважине. Это было одно из лучших выступлений за рулем, которые я там видел. На внутренней стороне клипсы номер 3. Да, это будут несколько забегов, над которыми нам придется поломать голову, потому что, я думаю, они отлично справились со своими обязанностями. Так что давай проверим это. Высоко в небе, повтор интернет-трансляции ВВС, как вы можете видеть, какое-то посвящение тоже осталось далеко позади. Но это еще не все. Глубоко во внешней зоне он рисует очень красивую дугу в тройке. Коул Ричардс стоит прямо там наверху, рядом с ней, и отстраняется от этих двоих. Но они также оба вступают в контакт и возвращаются вниз по склону. Коул пытается наверстать упущенное здесь в качестве перехода и делает это довольно хорошо, пытаясь прижать передний бампер к заднему. О бампере объектива, когда мы видим, какой она была в том клипе, один на другой повтор здесь. А Чейз Джонс Джастин все еще наш парень там. И когда мы выходим из третьей зоны, ты видишь, как мы немного отклонились от курса на второй.
Но Ричард находится рядом с ней в этот переходный период. Ты можешь видеть, что он пытается закрепиться там прямо перед этим переходом, когда они поднимаются обратно на холм. И как ты и сказал, в третьем клипе немного глубже, но я, знаешь, чувствую, что этот клип можно повторить еще раз. Это довольно близко. Я чувствую, что у каждого водителя нечего отнять. Они только что почти сделали это, я имею в виду, если ты. Помимо контрастных цветов машин, ты мог бы это сделать. Очень быстро. У нас есть ребята из Rapscale Rush. У нас есть Нейт Хамилтон, Ти-Джей Ханс. Все парни, участвующие в гонках Rapscale Rush, играют в небольшую кукурузную нору в перерывах между ними. Да, так что, как я уже говорил ранее, похоже, что Коул действительно немного продвинулся вперед по сравнению с тем промежутком, который был у коллет во время посвящения здесь. У них обоих здесь в некотором роде схожая стратегия подъема в гору. Они оба находятся очень глубоко во второй зоне и пытаются очень хорошо подать угловой. У Коула немного больше преимуществ здесь, на... Его бег впереди был немного ближе к ее бегу преследования, но потом это как бы ускользнуло от Дэвиса, когда они пробегали там. Они оба очень глубоко погрузились в этот третий внутренний клип. Так что это близкая битва, очень близкая. Это будет трудная любовь, такой, какой была Колет в 5, 10, 15, 22, 16 лет. Там внизу в студии Коул Ричардс с победой. Но неофициальный. 1 за Коула Ричардса, 2 за Коула Ричардса и еще один раз. Так что решение не было единогласным, но Коул Ричардс едва не одержал там победу. А как у нас дела, юный Бак? У него есть флаг. Какой у нас флаг? Флаг, на который ты смотришь, находится прямо у тебя за спиной. Вот и он. У меня появилась неприятная привычка. Вот и все. Это все, чего хочет озноб. Ты молодец. Да, сэр, твои флаги перевернуты вверх ногами. Все хорошо. Это отвратительная привычка. Хорошо, и так Коул Ричардс одерживает победу. Все по-прежнему перевернуто вверх дном. Все в порядке. Набери номер на этом руле, брат. Да-да, этот парень действительно любит крафтовый кофе. Хорошо, следующим у нас будет всеамериканский турнир. Это то, на что мы смотрим. Джерри Джонсон, настоящий американец. Мы возвращаемся Мы переходим ко второму. Мы отправляемся в земли и завещание. Все в порядке. Итак, Ричардс продвигается вперед. А теперь мы смотрим на земли и волю. Давай посмотрим, как он спускается с холма. Повторяю, никаких холодных намерений. Просто продолжай в том же духе, потому что я не знаю брата. У меня появилась эта неприятная привычка. Я не думаю, что это противно. Ох, какой же ты противный. Ну вот, мы начинаем, переходим с этой секунды на третью. Лэнс придерживается более жесткой линии, и Лэнс едва коснулся ее. Окей, локальная сеть сейчас отключается, переходя к следующему этапу. Хорошее расположение, но становится немного тесновато. Парни и девушки собирались уходить. Вот эта коробка, тебе нужно попасть по ней. Не гоняйся за этим конусом и зажимом, пока ветеринар идет к тебе. Да, я просто слышу, как набираются обороты. У него нет. Сочувствую этому парню, когда он взбирается на холм и пытается закрепиться здесь. Здесь немного поворачивает под углом, но мне нравится, как он увеличил угол поворота машины, чтобы немного замедлить ее, въезжая в третью внешнюю зону и снова выпуская дым. Хорошая работа над вторым клипом. Я как бы немного потерял почву под ногами, немного сократил дистанцию, чтобы приблизиться к цели, но это не окупилось. Он снова нажал на газ прямо перед собой. Я приобрел немного недвижимости на финишной прямой, но там это просто не окупилось. Я думаю, если бы он остался в этом кармане или просто немного отстал, для него, вероятно, это было бы лучшим выбором. Так что взгляни на погоню здесь, когда мы доберемся до нашей второй зоны. Ты, конечно, можешь увидеть его там прямо перед 3 часами в позиции преследования. И просто слегка постучите вот здесь. И это одна из причин, по которой он мог перепутать буксир на середине пробега, и машина могла ехать не так быстро из-за того, что она была не выровнена там. Но да, так что это второй забег. И я думаю, что в этом забеге они попросят сыграть бок о бок. Да, мы должны это выяснить. Неужели мы на другой стороне? Посмотри на это. Мой друг, знаешь, это как поход в поход. Оставь это лучше, чем ты нашел. Этот парень собирает мусор. Он делает работу хорошего парня. О, посмотри на эту футболку Grid Life Formula Drift Cup. Ты и твоя детская голубая шапочка. Спасибо, что собрал мусор, чувак. Я действительно ценю это. Спасибо. Чувак, на этом изображен весь Ларичин, который может видеть объектив на этом парне. Красивые отверстия. Посмотри на радиоуправляемые гонки бок о бок. Ты можешь видеть, что близость к Уиллу дает ему гораздо больше недвижимости для его погони, но он компенсирует это. Я тоже так делаю. Ты можешь видеть, насколько больший угол был срезан Лэнсом.
а скорость, которую мы сможем развить, увеличивая угол наклона по мере приближения, и этого мало. Ты можешь видеть, где она отклоняется от линии в положении цепи, это как бы сохранит этот темперамент. Ты хорошо справляешься с переходным периодом, и игла может отклоняться в любую сторону. Я чувствую себя немного лучше. В позиции преследования у меня чуть больше контроля, чем у Лона в этой позиции. Как у нас дела? Расслабляйся, максимально расслабляйся, стреляя в бейсбол за пределами школы. Пара парней замышляют что-то нехорошее. Это не шутка. Все в порядке. В результате столкновения пострадало шасси, и я разговариваю с ними. Зайди ко мне. У них там есть несколько крутых активаций. Немного Уна. Ой, посмотри на эту землю еще раз, и Лэнс одержит победу. Льюис Лэнс ездит на этом корвете. Итак, после истечения этого тайм-аута локальная сеть продвигается дальше. К сожалению, шасси мерзкой привычки вышло из строя. Это Патрик Магомес. Спасибо, брат. Спасибо, что присоединился к нам здесь. Этот парень, охлади его пыл, у него голубая сталь. Итак, сценарий здесь, внизу слева от Келси Роулингс и Джейса Хэвока, заключается в том, что Келси получит очки, потому что она ни в чем не виновата. По сути, во всем был виноват Хаас, так что Келси не смогла это исправить. Значит, она одерживает победу в этой битве. Она набирает очко, но она не может продвинуться дальше в сетку. Значит, она набирает очки, но не может участвовать в 16-м забеге. Так вот, это означает, что в левом нижнем углу Таласка получит преимущество, продвигаясь в восьмерку. Но опять же, Келси действительно набирает эти 10 очков. Итак, мы начинаем. Переходим к этой битве. Рахими и Коди Демпстер. Все в порядке, поехали. Демпстер. Демпстер, святая корова, идет в кошачий туалет. На этот раз, наверное, выставлены желтые флажки. И Рахими продолжает проходить курс. Ему действительно нужно продолжать в том же духе, но я предполагаю, что он вполне может пожелтеть. Никакой осторожности. Они такие. Они собираются позволить ему прокатиться. Пусть будет, как будет. Все в порядке. Итак, Рахими продолжает проходить курс. Я уверен, что его наблюдатель сказал: «Эй, ты знаешь, да?» Ну что же, похоже, он справился с этим так же хорошо, как и здесь. Да, я не знаю, где это произошло. Я могу рассказать тебе, где это произошло. Он был там на полосе Deep Rumble Strips. Даже несмотря на все повторы, я бы поставил на это деньги. Вот тут-то все и случилось. Да, он прошел через все условия микроклимата. Он видел землю, воздух, море и воду. Так вот, он увидел все это, когда речь зашла о, к сожалению, Демпстере и этом корвете из лаборатории топлива, великолепно выглядящем автомобиле. Так что не только потому, что он победил, но и потому, что так будет и с ним. Так что посмотри, как далеко он зашел. Он возвращается к дверям. Бум! Прямо здесь. Ох, чувак. Да, так что, Демпстер, к сожалению, все закончилось еще до того, как началось. Да, это была первая глава, законченная. Очки за последовательность при попадании в те зажимы внешней зоны, которые находятся в двери. К сожалению, таким образом ты не сможешь заработать ни одного чемпионского очка. И джентльмен, с которым мы наблюдаем конкуренцию, выступает против земель просто для справки. Все зависит от вас. Мы с вами как раз наверстываем упущенное. Браслет, который я ношу, потому что Джейкоб делает его для меня. Для меня большая честь, что он это делает. Он также является вашим наблюдателем, вашим сыном, которому 14 лет. Он еще и водитель. Как дела с вашей машиной? У нас есть небольшой толчок. Я не знаю, может быть потому, что мы не добиваемся того эффекта, который нам нужен. Цель достигнута, но она все еще управляема. Мы собираемся проверить все во время перерыва и подготовить машину к полету до конца. Дмитрий, спасибо. Не за что. Ребята. Большое вам спасибо и поздравляю вас. Завтра нас никто не увидит. Он тоже был одним из водителей. Вчера только двое были выбиты из-за сидячих мест. Это был, к сожалению, Дэн Беркет. Там Демпстер собирается уходить. Как я уже сказал, он ударился в медь, загрохотал, сбился с пути, а затем попал в кошачий туалет. Это очень прискорбно для Демпстера. Меня отбуксировали. Здесь, в Атланте, я начинаю чувствовать вкус всей этой местности. Абсолютно верно. И, как ты сказал, это глубокое поглощение пищи. Да, это означает, что он не сможет продолжить бой во второй половине этого боя. Так что Рахимия получит что-то вроде еще одного «не проходи», который войдет в топ-16. Это земли Льюиса, стиль жизни Зака, штаб-квартира дрифта, здорово выглядящий ветеринар в камуфляже Диги.
Пока мы тут прибираемся, давай вспомним о параде в Лонг-Бич. Какое замечательное время мы провели, чувак. Мне это нравится. Это Лонг-Бич. Давай просто назовем это тем, что есть. Это родина формулы дрифт. Давай оглянемся назад. В чем дело, чувак? Ты выглядишь великолепно. Ты выглядишь как? Ты хочешь. Ну что же могу я? Могу я обналичить деньги? Мне это нравится. Это приходит ко мне в офис. О, давай отправим это. Я чуть не обделался. Добро пожаловать на улицу Лонг-Бич. Мы снова здесь. Разборки на береговой линии – это улица прямо здесь. Именно здесь водители заканчивают движение по этой дороге общего пользования, и именно с этого мы собираемся начать. Дороги перекрыты, потому что едут машины. Здесь тонна машин, там тонна пробок. Я не знаю, как они собираются сюда попасть. Мы отправляемся на Куин Мэри. Это будут приятные расслабляющие выходные в отеле Куин Мэри. Куинбери выглядит очень хорошо. Выглядит неплохо. Да. Здесь много людей. Это было хорошее время. В Куин Мэри горят ночные фонари. Итак, сценарий таков, что Демпстер уходит. Это первый заезд, и учитывая, что Демпстер не только проиграл, но и получил двойное поражение, каково решение? Ну что же, раз уж это происходит в первый раз, Джаред из-за того, что его избили, он не может. Я просто зачитаю это здесь. Для 2 последовательных заездов требуется заднее колесо. Шину можно поменять в перерыве между соревнованиями. Там что-то вроде контакта, как я сказал в 3-й строке, и если что-то изменится, они оба могут сменить шины. Но в данном случае это его вина, что он потерпел поражение. Это должно остаться там навсегда. То ли из-за низкого давления они работают, то ли из-за того, что он сам виноват в этом, сбившись с курса таким образом, и не может поставить там другую шину. Просто прискорбно, что ему придется проиграть. Да. Итак, мы увидим, как он и Рахими совершат покупку, показав, на что способно его оборудование. А Демпстер будет наблюдать за этим со стороны. Так что, когда мы вернемся, мы продолжим действовать. Не знаю, увидим ли мы Рахими или кого-то, кто действительно в последнее время в тренде. Нейтчин против Джерри, большого американца Джонсона. Тривор Кейси Коул, мы слышали, что машину отбросило назад. Ник Хименес, у меня есть Шелли Хэнсон, Алекс Джеггер и Джош Стюарт. Никуда не уходи. Когда мы вернемся, здесь будет больше активности. Первый раунд чемпионата Link Engine Management Pro Spec Championship. Вот это и есть дороги. Они разрушают склоны. Это те самые. Шины нужны для любого приключения. Подключи Эбу, давай разберемся. Мы построили самую острую модель серии К. Двигатель Ford или Minetta с наддувом. О, старый добрый старший 20-летний. Блинк мусон такой шумный. Атмосферный двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил, работающий на базе ЛС, а затем мы добавим в него закись азота. Я управляю с 54, управляемым с помощью линкека. Свяжи тело лисы и кабо с непосредственным впрыском. На самом деле я поставил в нем 824 балла. B58 и 46. Соедините EQ. Независимо от того, что у тебя есть. Это $24 на складе. Это IQ на весь день. Я жду, что будет дальше, в тот момент, когда все наконец-то закончится. 1 минуту. Какой бы путь вы ни выбрали, он начинается здесь. Вам нужна небольшая помощь. Мы получили помощь. Тебе нужен совет.
У нас есть совет. Независимо от того, что тебе нужно, у нас есть тысячи профессиональных специалистов по запчастям, которые делают все возможное, чтобы у тебя это было. Исключительное обслуживание клиентов. Есть только одна деталь, которая выделяет Рейли на общем фоне. Профессионалы разбираются в людях. О, Рейли. Это автозапчасти. Кованые диски BC изготавливаются по индивидуальному заказу и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, отделки и механической обработки. Сила, стиль и точность — это стандарт. Трасса проверена, улица готова. Британская Колумбия Фаджет — гордый спонсор Формула Дрифт 2025. Ну что же, ребята, здравствуйте и добро пожаловать с возвращением с каникул. Мне так не терпится поговорить с Луизой Лэнс. Ты входишь в число 16 лучших. Перед этим у тебя был небольшой перерыв. Но педаль сцепления ушла в пол. Что там произошло? Инициация у меня на коленях, когда я подошел, чтобы взяться за ручной тормоз и нажать на сцепление, она просто упала на землю, и я подумал, что потерял сцепление. Я выхожу из игры. У меня в голове проносится миллион мыслей, так что я остался на 4-м курсе, пошел по аллее и в ту же секунду словно молился Богу. Пожалуйста, будь там, пожалуйста, будь там. Так что я вроде как отпустил педаль сцепления и включил ее, но сцепление у меня все еще есть. И так я смог закончить пробежку. Возвращаясь к нашему разговору, именно поэтому мы объявляем 5 минут, потому что хотим посмотреть, что произошло. Все закончилось тем, что оторвался упор педали сцепления. Моя педаль была слишком длинной. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо за то, что все присоединились к нам после рекламной паузы. Вот и мы продолжаем подниматься на 32-ю строчку. Спасибо вам. Вот так-то, Лэнс. Он сказал: О да, храброе сердце. Вот и все. Значит, Рахими доберется сюда первым. И у нас осталось еще 4 сражения из наших 32. Итак, если посмотреть на время, то можно заметить довольно большие задержки то тут, то там. И по расписанию мы должны вернуться сюда на 7-м треке. 7:15 как шлюха. Послушай, Вернись в те далекие времена. Поздравляю, Рахими получил быстрый пас. Он встретится с Коулом Ричардсом в топ-16. Ты более человечен, чем просто человек. Все в порядке, двигаемся дальше. Это Нейт Чин, который действительно хорошо выглядел на тренировке. У этого парня было много свободного времени. Он руководит этими мероприятиями в Апалачах. Так что скользи в Хариме.
different personalities and engine setups, and it's just really cool to showcase. Yeah, Jerry Johnson, his lady up here says they got 7 cats. So, and also what they got is No a cars this time. competition timeout. So, CTO, competition timeout for Mr. Johnson. Okay. Okay, so we are seeing if Johnson is able to run. He might be a throat chop. Yeah, they got word that his dry sump pump belt kind of left the chat, and that would be a massive. Yeah, if that was like halfway through the run or something, you're running no oil pressure. Yeah. No good. So, so is he just calling it right now? Potentially. So yeah, no, he's just calling it right now. So bye-bye, Kit Kat. Yeah, unfortunately, Johnson would rather salvage the motor. Sump belt. Yeah, so a sump belt for Johnson looks like. Oh, look at all the cats on the roof. There's more than 7 there, Jared. What are they? Holy cow. There's a whole all of a sudden I'm sneezing. I'm not even allergic to cats. Georgia, very fitting. Very fitting for where we are. Very fitting. Yep. And right, so here it is. So Johnson is officially out. Nate Chen will get the win. Chen. Another lead run from Chen. Chen out of Chen. That's what it said on his shirt. I'm quoting his race gear. Give him a Chen out of Chen. Поздравляю, Рахими получил быстрый пас. Он встретится с Колом Ричардсом в топ-16. Ты более человечен, чем просто человек. Все в порядке, двигаемся дальше. Это Нейт Chen, который действительно хорошо выглядел на тренировке. У этого парня было много свободного времени. Он руководит этими мероприятиями в Апалачах. Так что скользи в Хариме. He cleaned up his runs on that one more time battle. Zelinsky taking out Amanda Sorensen. Bystrap in that brand new Mustang that he debuted and parking it right there. Yeah, Justin Smash. Love that. Talaska and Kelsey Rawlings. Well, Kelsey Rawlings obviously not able to continue on, but here we are. Big American. Got that 97 on the door and the big old, you see that big filter, that NASCAR. Have you ever seen his toe rig? That is also I love it. Love it. Looks like Optimus Prime. Nate Chen coming down the hill. NCR, Nate Chen Racing. He was looking good. Like I said, back straight angle there. A little quick yank of that handbrake. Oh, no. And, oh, man, Big American Johnson coming out into the third outside zone. Chen is just, look at this, just ticking the boxes. See that? Just really good precision. Johnson, I see some dog in him. Literally see some dog on the roof as Nate Chen comes on by. Right? Is that a dog or a cat on his roof? It's a cat. Okay. Big cat guy. Big cat guy. Crazy. Okay, crazy cat. Crazy cat Johnson. Yeah, kind of had to. Look at it again. Now we'll get a little truth serum here. Yeah, it looks like he washed out, came on a drift, and had to kind of reinitiate after interclip 1 there. But like you said, Nate Chen doing a great job fulfilling his duties in that lead position. Good draw of the arc here through outer zone 3. Right where front tires in that interclip box. Through the touch and go. And Jerry, he did make up some ground after that deficit. So good job on him, and staying in frame here as Nate Chen brings us back up the hill. Let's see what that NASCAR V8 can do out front with the clean air of that Jerry Johnson, and see how well Nate Chen can follow that the same chassis. It's interesting, Jared. It was so different. You change personality, or you can really portray your personality in drifting. We got 2 of the same chassis, almost 2 different personalities and engine setups, and it's just really cool to showcase. Yeah, Jerry Johnson, his lady up here says they got 7 cats. So, and also what they got is no a competition timeout. So, CTO, competition timeout for Mr. Johnson. Okay. Okay, so we are seeing if Johnson is able to run. He might be a throat chop. Yeah, they got word that his dry sump pump belt kind of left the chat, and that would be a massive. Yeah, if that was like halfway through the run or something, you're running no oil
Yeah. No good. So, so is he just calling it right now? Potentially. So yeah, no, he's just calling it right now. So Bye-bye, Kit Kat. yeah, unfortunately, Johnson would rather salvage the motor. Sump belt. Yeah, so a sump belt for Johnson looks like. So oh, look at all the cats on the roof. There's the more big, than 7 there, Jared. What are they? Holy cow! There's a whole all of a sudden I'm sneezing. I'm not even allergic to cats. Georgia, very fitting. Very fitting for where we are. Very fitting. Yep. And All right, so here it Chen. is. So Johnson is officially out. Nate Chen will get the win. Chen. Another lead run from Chen. Chen out of Chen. That's what it said on his shirt. I'm quoting his race gear. Give him a Chen out of Chen. And there it is, coming on through. That was that. Oh, nice. See what you did there. Yeah. Thing 1, thing 2. Thing 2 gets it done. He's on through. That's where he goes into 16. We'll see what he means. Will he come out clean? We will see. Nate Chen advances on. Really ran with that one, huh? I tried to. Tried so hard, but the end doesn't really matter. So 3 more battles left. Trevor Root versus what would have been Casey Cole. So he is out while claiming another victim. So Chen advances on. So again, not seen. Yeah, so it is officially a bye. Casey Cole was intended to be in this run, so this is Trevor Root. He will be running, and then we have 2 battles. Nick Jimenez and Shelly Hansen. And then the final battle will be Alex Jaeger and Joshua Stewart. Here we go. Root. Yep, Root. The Root is on fire. And this is what earlier, unfortunately, Casey Cole, that wall claimed victim to him as well. Bang. So it was his front left corner. And oof. Wow. So, yeah, you can see that just going in nose first. As Trevor Root out there on track. Good opportunity for him to Another practice lap. another practice run. Especially since the temperature's dropping, because these guys got to come back from top 32. We get our break going, get our top 16. Track temps go down, we're going to up the grip. I always try and advocate to those guys, anticipate that, turn the damper a little bit or add some PSI, anticipate that grip going up. Yep. So a couple more battles. Jimenez and Hansen, Jaeger and Stewart. And let's see what we got here. See Hansen pulling up, and I'll tell you what, she drove so well yesterday on initiation. Love it. Yeah. So good. Probably our best entry to the prospect today all weekend, man. That gave me goosebumps. Yeah, it was absolutely electric. Loved it, and she's just got great energy. Love her on the Outer Zone podcast. A great watch or listen if you're into the Outer Zone, hosted by Jacob Gettens, my co-host there for the Pro Championship. And here we go. Nick Jimenez will lead. Shelly Hansen in the chase position. Jimenez coming down the hill, and Nissan Z. Little hood flap there. Hopefully it stays closed. Here we go. Jimenez into that first inside clip. Looks like the hood pins are on. Just a little wide there as Hansen. Ooh, looks like Jimenez choked up a little bit, but Hansen does adapt as Jimenez putting in that back left into that outside zone. Jimenez ripping out of the keyhole. And Hansen just adapting really well in that chase position. I wonder if he missed a gear. It was kind of hard to kind of dictate there on what exactly happened. But maybe we get a better picture from the Air Force replay here as Jimenez does kind of a straight line handbrake approach as Shelly's right behind him, and they're good job in that proximity. You can see the smoke kind of lightens up and then fires back off. I want to chalk it up to a misshift, but give it to Shelly here for adapting there. Could have been a little deeper in outside zone 3 in her chase. Decent proximity through the inner clip 1. Shelly trying to match that angle. She gets a little choked up there. That might be a ding on the lead position. I felt like he needed to kind of follow through after that touch and go because the car kind of lost momentum there, and Shelly again had to adapt, and she lost proximity because of that. So at
first like shoot from the hip glance, it kind of looked like Shelley might have messed up there. But when you look at the lead, it kind of lost momentum there. That's not a momentum zone there after the touching goes. Right. So if you're, we're weighing a little more things on the lead position here. That's definitely a ding on that. So let's get Shelley out front, see what the highlighter front of that 240 can do here with clean air and Jimenez and chase. Yeah, and it's just so great to see Shelley out there. She only drove this car 7 days ago. 5 gallons of fuel. Dude, 5 gallons. This is higher than her normal 450, and she is really proving that she deserves to be here. Oh, no. Oh, no! And it looked like she was shutting down there. Yeah, that's, at first glance, Looked like the car, it looked like the might car have was been losing power there. Okay, we're gonna have to run that back, and again, just got this note from Lorette, courtesy of Rudy, her husband, and then Shelley. Again, new quote from Rudy: "New car to her, only driven 1 day before the event. Fine art painter, designs all the merch. Never driven a car over 450 till 7 days ago." And she says she's here to pack the boys in the trailer. LOL. Actually, she said that via Rudy Hansen. So very cool. Look like they're. Oh, okay. No, the little Type S lights. No, that The was lights. a reflection, I think, from the safety crew. Got it. But look at Jimenez, just putting on the pressure there right away. We're a little too tight on the inner clip one again, but she did a good job of filling that zone. But here's where it shuts down, and I think she made a correction. That is sort of momentum zone, but I think it was just too much. Here. Let's take another look here from the Justin Smash. I might have to go back on my word. Because Jimenez was kind of too far forward in the pocket. That is a momentum zone to kind of draw that arc in that outer zone 3, and I think he was just kind of in the wrong place at the wrong time. Ooh, they might have to replay this a couple times to kind of ascertain here. This is it's a tough one, Jared, to kind of see here. I like the pressure there at first. Let's see if we can watch her wheels. What's going on? Handbrake. She's back on it, but she's kind of almost off course here. You can almost see her lines there in the upper right hand of the screen there. The car was straightening too. It's like it was almost like she caught it and then tried to power out. So you see handbrake back on throttle, but it was straight line towards outside zone 3. That's what I saw. Yeah, I would agree, Jared. It's the car was kind of in four-wheel floating, if you will, in drift, and Jimenez had really nowhere to go. But what we're talking about is in the right hand of the screen here, where that momentum zone, you're expecting a little bit of a slowdown there, but the car was also off course, couple tires off that painted white line that the judges put down there for a good reference. And granted, Jimenez was also a little forward in the pocket there in the chase position. So let's just keep looking at this and see what we can find out and from other perspectives here. Shelley's going in there. She's on the handbrake, but then was on it, but that arc that she would have had to draw from that point would have been really a beelining to that outer zone 3. And it is starting later than years past, but it's going to be a hard take here. Maybe we can get some insight from the judges, if not. Okay, and what are we finding out here, Matt? I see you talking. There's Shelley outside of the vehicle. Yeah, the judges kind of want to see some more replays here before they can ascertain here. And this is the second run I've seen a D beat on Jimenez's car, so that's kind of null and void there. But the judges still need to figure out through some more replays on what they're going to decide on who was at fault here. I mean, this is a tough one to kind of decide here. If you think judging just who wins is hard, then judging who's at fault in this situation is probably even harder, in my opinion. Here we are taking a look at this side-by-side. Anything stand out to you, man? Let's take a look. Yeah, I really like Jimenez's charge here. Shelley was kind of late to the party in the initiation. She did have a nice, but she was way too tight in the inner clip 1 here as they go up the hill. Jimenez was gaining some ground here. He was cutting the corner a little bit. And, at first glance, I was like, oh, that's Jimenez's fault there. But when you look at how the lead car was reacting to that, going into that outer zone 3, it's just a lot to take in there to decide. Jimenez doing a little dance out there. Why don't you give us a wave there? Hey, there he is.
love her energy. Her and Rudy and Team Hansen. Always got a party. There's Jimenez and her giving high fives. So wrapping out, seeing what's cooking, what's going on. So we'll get them off. A lot of calamity here in 32. Yeah, you know, between the walls, the one more times. I mean, we had 1, 2, 3 one more times. We had 4 almost. you know, we had a couple accidents, a couple competition timeouts. So, you know, all things are saying that you know, we'll see how 16 unfolds, but we still got one more battle after this. And we've seen a lot as let's take a look at Kevin's corner from Long Beach, and you know, with those unforgiving walls, surprisingly, we're seeing more action and more competition timeouts here than we did in Long Beach. Even let's take a look. Kevin's corner. Hi, my name is Kevin Wells. We're out here in the streets of Long Beach for the 22nd season of Formula Drift. We got some new drivers out here and some returning previous champions. Daigo Saito, Jack Shanahan, Connor Shanahan in a new vehicle. This track is known for its walls and its carnage. We've been through media day and practice. So far we've been good, but we'll see how top 32 goes. Ready? Let's go. Oh, I'm gonna start it. Yeah, go for it. We'll make it work. Now swap. Put that one on there. On handbrake? Yeah. Okay. You have to have regular brake. Okay, so just run it like this. Brian, he said just fix the handbrake one, he said. Yeah, but we can't. Okay. You have to have the foot brake on all 4. Someone spin that other tire real fast. Yeah, go. Probably need a rotor too. That's a piece of a rotor. You ready? Sure, whenever you want. I mean, I can't look at anything from where I'm at. So, like, you tell me when you're gonna start the clock. Yep, whenever you want it. Let me. I'm waiting for you. Touch it. You got gloves or anything, so you don't get steam burns? No. Oh. Oh my God, dude. Loose? Yeah. Pressure out the foot. There's no pressure in there. It's probably still got some residual in there, I would assume. They're adding water right now. It's kind of a lot. You're preparing to add water. Use the coast and cool method. Yep. Sorry to interrupt you, Kevin. No, that's exactly, yep. Yeah, hey, you're the best always, bud. You okay? You have skids? Skates? Skids, whatever? Okay, we're gonna need at least 2. Okay, for where? Yep. If I pull it, it'll just come right up. You want me to still put a skate under there? That's gonna fold back and smash it off. There's nothing holding the bottom on. Just put it on here and it'll just walk up onto it probably. The rotor's just gonna move. Because they're gonna fix it. That's why I don't want to do any extra damage. Right. Yeah. If I can put that underneath in the frame rail, just You want to put this? I'm gonna put the skid underneath the frame rail, yeah. Then she'll slide. Because I want to try to see if I can get it high enough. Because I want to unload the front. Because if you put it underneath here, it won't roll. There you go. Because it's unloaded now, so it's not gonna tear the damn subframe off. You guys remove the block? The block's still on. No, the block's still underneath. Yeah. You want me to pick it up and remove it or not? No, because I wanna unload this. Otherwise, this is gonna break underneath. Should go. On the bed, it'll slide. The bed's painted, you know what I mean? Yeah. It's just not gonna come off. That was a good run. Yeah, my car was all tweaked after the first one. I just didn't want to call 5, so I just ran it. Okay. Yeah. But yeah, I mean, Because you bumped him at the inner clip? I hit him on entry, dude.
pro tomorrow. You're up here through the entirety of the season. We have 4 stops, but 32 is showing and proving to be very difficult for some of these drivers. What do you attribute that to? Very trying run here as we see who's going to win that last battle here. It looks like we're getting a one more time. And a one more time, so split across the board. Jimenez, so Vernon goes with Jimenez. Brian Egger goes with Shelly Hansen, and then we have Reese siding with it one more time. So it's across the board. So that will be an OMT for those drivers. We'll see what kind of condition those cars are in. Yeah, I feel like, getting back to your question, Jared, there's a lot of changes in the course, a lot of adaptation. So we're trying to, like I said, trying to get these drivers out a little wider to promote a little better chases, you know, proximity-wise. But a lot of these drivers are new to this course in the pro spec, so it really kind of contradicts itself. We got no weather, so we're just trying to jam through here. We've got top 32 jitterbugs going on, and yeah, just trying to get that temperament in you, bro. It's interesting to see, you know, how these guys develop. Even like Cameron Sorensen from his first practice lap here to winning seating. The progression there was just amazing, and you will see that even in today from top 32 to 16. We're going to whittle it down and see the driving just, you know, continue to level Elevate, up. Yeah. elevate and refine like a fine wine. I'm the cheese, you're the wine. I get funky, well, you stay fine. And what was intended to be our final battle, I feel like I say that more often than not. Alex Jaeger and Josh Stewart. So Josh Stewart, looking forward to seeing what he can do. And Alex Jaeger just having a new baby in the off season. I got to see him yesterday. Yeah, Axel, cute little baby, him and his lovely wife. Yeah, does look just like him. And Josh Stewart, good energy from him. Would love to see what he can do. Commander Stewart, the commander. Yeah, commands attention. He commands the respect. Will he demand a win? That new Steel It Race Treads livery of Alex Jaeger will be leading. Jaeger seated 11th coming into this round of competition. Stewart 22nd. So here we go, Alex Jaeger through that start chicane and that Nissan Z coming down the chute. show me what you got. Show me what you got, little mama. Into that first inside clip. He goes tighter on that. That's not exactly where the judges want them, but look at very fluid. Just saw, oh no, blasting him. 3 tires off for Jaeger. Bummer. That was the naked eye, but that front left, obviously if that front left goes off, those back are going to be off as well. So smooth, so fluid, and Jaeger might have just ran out of course. ran out of asphalt, man. Yeah. So straight up handbrake initiation for both parties here. Little too tight there. We're hard to break that habit. You know, when he's been here before on this course, and great job by both parties keeping that temper. But Jaeger overcooking it. Can't really see if that left front was over the line there into the asphalt and Georgia clay. The rest of the run, though, commendable. Both parties staying in line. Josh Stewart, nice transmission to mimic. Awesome. I really actually like that transition that he did, mimicking Jaeger through that finish line here. So you can see him, a little perspective here. Maybe we'll be able to see if Jaeger was offline. I'm not sure if we're going to see it in the chase position here. As we swing it around here. Oh, yeah, that left front. You can even see a little bit of that Georgia clay getting on that tire as it made a rotation coming back on the asphalt. So that's going to be an incomplete from Jaeger in the lead position. So I believe once that is deemed an incomplete, the rest of the run is kind of moot after that. Jared? Seeing the alternate of the order, the commander, Josh Stewart, will lead Alex Jaeger. These guys look like they could be brothers from, you can swap their photos for each other almost in that top left corner. Yeah. Here we go, Alex chasing down Stewart. Let's see what comes out on top. Here we go, Stewart initiates, big angle from Stewart. Quick little correction, he works it on into that inside clip. Jaeger's gonna try to force an area in that chase position. And there goes Stewart, he puts it right into that third outside zone. Jaeger in the Steel It Race Treads Nissan Z. Looks like he checks up a bit, but the commander does command attention. At attention, past that, well done by Stewart out front. And the Corvette continues on, the commander up the hill. You know, having such an advantage, he didn't have to put on such a great lead, but man, did he ever. Look at this. Yeah, He just pours really on the good. angle. That initiation makes a good correction, not to go too deep
deep on that inner clip one, charging up that hill, throws some more angles here. I really love seeing the drivers throwing angle to slow down their car before getting into outer zone 3, coming out of outer zone 2. Good placement there on the inner clip 2 as we were around the touch and go. Both tires in there, fair game. He just charges down the hill, adding more angle to the car. Jaeger trying to play the catch-up game here. Just doesn't have enough course again to reel him in. Yeah. Yeah, Just look at this. You know, boarded on there in the outer zone 1 and had that little bobble, but he stayed in drift. Like the car's momentum and trajectory stayed the same. That's the only thing I can take away from that lead run, Jared. Good lead run. He did modify his car's attitude going from second outside zone to the third outside zone as he entered the horseshoe, and then you saw Jaeger kind of adapt. He fell back right there, but a really good lead run. I would say, 80 out of 100, 8 out of 10. Put the car in the right places. Had little corrections there, but overall a good lead run. And unfortunately, with Jaeger going off, I think that's going to be reflected in the outcome here with the commander, Josh Stewart. A good lead run there, and Stewart unanimously gets the win. Josh Stewart gets the win. Jaeger and that Steal It Race Treads Nissan Z is knocked out, and Stewart waits to see who he's going against, Jimenez or Shelly Hansen with that OMT. Looks like they should be making their way into the burnout box. One more battle left. So our final battle here of our Link Engine Management Pro Spec Championship. We're going to have a short halftime break. We are scheduled to be back here at 7:30 for our opening ceremonies and Pro Spec. And there it is. This is how it's shaping up. So Buchanan and Davis, what do you think? That's going to be a real heater there, Jared. Those guys are just out for blood there. Cam Sorensen, rookie, versus Knapik, a vet. Cam needs to rise to the occasion. I mean, but Adam, as a veteran, he's making some really major mistakes that needs to tighten it up. Zielinski and Bystrak, new car for Bystrak, but Zielinski looks poised. He's solid. He's a solid contender. And then Talaska and Rawlings, Kelsey gets the points for that win, but Talaska will get a bye run. Kelsey can no longer advance on. Brutsky and Lands, all signs are saying Brutsky. I mean, he's a multiple-time Pro Spec champion. Lands looks like he's getting his car dialed. Yeah, he's cutting some corners figuratively and on course, I guess. But yeah, I mean, it could go either way. Cole Richards and Hooman Rahimi. Rahimi's always kind of like that. I don't want to say wild card, but not checkers or wreckers. But when he's on, he's on. Yeah. And unfortunately, sometimes he has good days and bad days, don't we all? Right. And when he is on, he is hard to beat. Same with Cole Richards. So just the kind of the violence and the emotions of it all. And I love Cole, good young man. Hooman Rahimi, again, another positive guy. And then obviously as we go through Chen and Trevor Root, Chen, he is hard to beat. Yeah. I'm telling you, watch Nate Chen. He seems like he's getting more seat time than ever. He's been hanging around a lot of talent. Kazuya Taguchi is not competing, but he spotted for him last year. I think he learned a lot working with Jerry Yang Racing. And then obviously finally we have Alex Jaeger and Josh Stewart. If Josh Stewart can do what he just did against Alex Jaeger, regardless of who he goes against, Shelly Hansen, if Shelly keeps it together just with this kind of like aha moment, I feel like Shelly is just like, oh, there's a lot of power and I like it. Like, I'm here for it. It's like she said this car is maybe a little even easier to drive because it has the horsepower on deck. Right. Do you find that, you being a driver as well? Yeah, I mean, you're going to be able to like get yourself out of situations that you might not be able to get out with a lower horsepower car, but it's also kind of a crutch. You don't want to learn that way. So since she's only driven, a 450 horsepower car before this, she kind of knows how to carry her momentum and stuff like that. But one notable note here is DJ Stubbstad getting his hands dirty helping Shelly Hansen getting back in the game here for their one more time so that they can get their car together in their natural break. They're not on a competition timeout right now, but they know they need to get this thing going. Yep. Yeah, just got that update there from Lorette Nichols. She's not only getting pit reports, she's messaging both Matt and I, so it's some great insight. Yeah, because the strategy here, I mean, you don't want to burn your competition timeout early if you don't have to. So that's why the hustle is here, so they can utilize that maybe later if need be in top 16, 8, however far they're going to take this rodeo. Yeah, at some point I could see Kevin. You could see his signature kind of Kevin Dundee hat down there, and Lorette is right there, Miss Fancy Pants, the old red pants. She is down there. Hi, Lorette. We love you. Say hi.
Scoot a little closer to the car. Scoot a little closer to the car. There you are. There it is. There's Lorette. And you know, how much longer can this go on with a natural break in between? Because we are hearing that she is replacing some parts. So natural break, but then when is it unnatural and when is it forced to utilize competition timeout? Because we do need to progress with the show. Because, like I said, I mean, right now we only have an hour break in between now. I mean, we're hungry. Yeah, yeah. But usually the natural break, Jared, we usually define it as when we have to do it one more time. It's the length of 2 battles or 7 minutes. So okay, so Kevin Wells is calling the competition timeout. So look at this. The plot thickens. So with that, okay, boom, you're allowed natural. You know, there is a time allotted. Kevin says this is deemed extensive. Yeah. So now he says you do have to utilize your competition timeout. So one and done, and I agree with this call. Yep. So now they are under, Team Hansen is under a 5-minute allotment. You're seeing race hammers out there. You're seeing a lot more tools than just changing tires. So we'll be right back. Fast orange, slow orange, regardless, it needs to happen. Fast orange competition timeout being utilized by Shelly Hansen and Team Hansen. Stubsat on deck. Is Shelly Hansen going to make it, or is Nick Jimenez going to get handed a victory when we come back here? Link Engine Manager Prospect Championship. spiciest K-Series built. Supercharged Ford Eliminator engine. Oh, good old SR20. Link Monsoon is so rowdy. Naturally aspirated, 1,000 horsepower, LS-based engine. And then we're going to add nitrous on top of it. Running an S54 controlled by Link ECU. Link direct injection EcoBoost Fox body. I actually put an FA24 in it. B58, E46, Link ECU. No matter what engine you have, it's a stock K24 or it's a 1,000-wheel 2J. Link ECU all day. These are my race treads for going the distance. Racetreads.com. Tires for every adventure. GT Radio. Experience ultra high performance. Well, there is the clock ticking down like New Year's Eve. The ball is dropping, or is the car dropping? The S13, is still up in the air. We got a minute. Lorette, what is going on? That car, that is not, that's not a tire change. Well, we were hoping it was a tire change, but with the clock running, we are at 107 right now. Shelly is in the car. Rudy Hansen is on the back wheel. Kevin Wells, what are you seeing right now what the team is doing? Basically, they just pulled the brakes off. They tore one of the hubs, but they're still trying to replace the axle at this point in time. But 50 seconds to go, and the axle's not swapped yet. This isn't working out so hot. So I think we're going to be done here shortly.
looks like Rudy Hansen with the hammer in his hand. You know, when time is crunching like this, there's a lot of people that are rushing around. Unfortunately, Rudy looked like he caught his finger with that hammer, but team's still working really hard. We are at 24 seconds to go, Jared. Yeah, that's not going to happen, unfortunately. Shelly Hansen, hats off to her and her team. But 15 seconds on, we need those lug nuts going on, not just a corner. So unfortunately for Shelly, it looks like that's going to be all she wrote and all they wrote for her. So a hard-fought battle, but hey, hold your head high, homegirl. Absolutely love your energy, and again, great podcast. Listen to it on Outer Zone. There's Stubstad, some of their best friends in the pit. He was on deck there. Everybody, you know, given the effort there, but looks like Jimenez will be handed the victory after, again, changing that corner. So Jimenez, congratulations to him. He will be moving on, but Team Hansen, Shelly, unfortunately, not getting the car and that corner back together. Yeah, it would have been nice to see those guys battle it out in a proper fight, but I don't know if Jimenez has been in the top 16 yet. I don't know. I can't recall. We got to look at the records there, but Jimenez, again, just after a little bit of contact up there, Jimenez didn't sustain much, so he continues on. So he has to do a buy run in order to show his equipment is able and running. And yeah, let's get to it. Send him. Let's get this non-judge lead lap going. Yep. So this is a one more time, but in between that one more time, just to reiterate, there was a natural delay or natural in between. Now Jimenez this is a good opportunity for him to scrub his tires, get familiar once again with this course, and he will continue on. So yeah, we have a very short break in between. I mean, we are less than an hour from seeing top 16 and our driver introduction. Should definitely be exciting here, just given all the insane fun adventure that was top 32. And we will continue on here in just under an hour. So Jimenez pulling up to the start line. Layout listen, Nick Jimenez advances on. He will be going against the commander, Josh Stewart, in 16. Max sending him out. That JZ equipment in 50 seconds. And there it is. Jimenez heads back up the hill, and we head to a halftime break. It's going to be very short, abbreviated. Matt Sopa, 32, promised to, and it delivered. Some interesting turn of events there. From the wall playing a major role. One more times, competition timeout, all of it, but this is how it's shaped up. Yeah, it's only going to get spicier from here, Jared. Let's get some fresh fuel, fresh tires, fresh food for us. Let's do this dance. All right, we'll see you back here at local time, 7:30. It's only 6:33, less than an hour. We'll be back at it like a track addict here for our top 16 driver intro opening ceremonies for our Link Engine Management Pro Spec Championship. Round 1 here at Road Atlanta. We'll be right back in just about an hour.
he is in the building. He's up here. He's not spotting. He's just in the ears. But this is the second half of the Shanahan Daigo Saito battle. This is good for Shanahan to build some confidence. Being behind the wheel. There goes Daigo Saito. Unfazed. Shanahan gets out there. Boom. Puts it right there. Daigo Saito under the bridge. You can see them. Decent proximity. Again, sharpening the knife here. Coming around in that last inside clip. Daigo Saito dives in. Kind of a beeline approach. You saw Daigo really kind of just get his claws in there. And his lovely fiance, Sonny. Ryan Literal. He's throwing it down in that Sunoco S14. There goes Ben. Uses all the course. Well done. Snaps back into the bridge. Ryan Literal. He's right there. He's bathed into the smoke. He's firing all cylinders. Sunoco running through the veins of the Pennzoil Mustang RTR Spec 5 Hefty. What a great run. The crowd erupts with applause. Like to see him mimic that angle. And to your point, this Ben Hobson, I don't know if he's going to go for the win and really sink it tonight. Look at that. And Ryan Literal says, whatever, man. I'm not listening to you, Jared. You're just the announcer. And Ryan Literal, look at the angle he's got there. Ben Hobson, good practice. He's sparring right now with Ryan Literal. Whoa! Yeah. There we go, baby! Oh, man. Yes, in the BMW, or they're both BMWs, but the green nose coming into that first outside. Yeah, that's what Tommy needed to do. Oh, side to side. The French-Canadian coming into that third outside zone. Now transition, here comes O'Sullivan. Look at that, good car control by O'Sullivan coming out last inside clip. There are marbles in between there, you don't want to hit though. Here we go, now out front, Daniel Stuckey with the swing in front of Mata. Let's see how he gets out there, and he does get out there, but look at Mata, he is right there on the door. Aggressive, that's what we talked about. Consistent, and look at him flowing, minimal corrections there by Austin. Now coming in this last inside clip, Mata, woo! And, all right, I want to take a look at it again. I'm not jumping to conclusions here. Looked like, remember, Shanahan called the competition timeout. We haven't got clarification on why he did, but we do know he's now out. Back of Andy Haley. All right, this evil AutoWorks BMW, Andy Haley, good. He kind of rolled into it. Shanahan was aggressive in that chase position. Good fluid line there from Haley and Shanahan. He spins out and continues on. Didn't look like there was contact. We'll see if he hung him up, but Shanahan, he spins. Justin Smash with the drone getting the shot right there on it. Like he was crawling and then just barely backed it in. He's dying on the cross of that RB and he loves it, but he's going against James Dean. He's got the bubble window, he's feeling the flow. James Machine Dean, your defending Formula Drift champion, throws it into that first outside zone. Touch that what I said, just kissing it. James Dean, look at Ryan Literal. He is right there, tucked in. He knows. Talking about that 100-point run. That's what James Dean, a straight need, a correction. Was there contact? We will run it back. That was very unlike James. Really good battle. Austin pretty much has nothing to lose. Hero, he's got, rookie of the year last year. And look at that, goes right out there. You see that wing just get flexed a little bit, but Austin Nada, he is right there. Hero, wall to wall, 15 years old. This is a kid of the past, the present, the future, baby. He is, oh my God. 4 rounds to 8 rounds. It's about nutrition, both mechanical and mental. Here we go, Austin out front. Let's see what this weapon brings here to this against his 15-year-old Njuku racing pilot. Look at Hero tucks into the hot pocket. Austin comes up a little bit short here. He's gonna dig deep. Whoa! Look at that correction. You saw Austin and Hero did just the same. Now coming to that tight clip. Brings it around, well done. And that's, we see, and TLO, Tommy Lemaire, a lot of letters, but what it equates to is OMT one more time. Adam LZ goes all the way out there. Really good posture. The poise of the Drift HQ BMW on the BC Racing suspension. Dials it on that last outside zone 3. Whoa! He sheds that back wing. He says, all right, you cut weight, I'm gonna cut weight too. Breaks. All right, here we go. We got Mr. Drift Wizard. Let's see what kind of sorcery we got cooked up here. Tumble and troil, boil and bubble. Let's go down to Long Beach. As he drops in and he drops the staff on Brandon Sorensen. But Brandon Sorensen, unflappable, brings it in, repping the 702 Las Vegas with a 513 on the roof. All right, thank you so much to all the active military. Here we go, the United States Army, BMW. That of Osoli goes in, and he gets out there now. Frederick Oslo, he comes up short, but he comes back. Look at O'Sullivan. He gets an outside zone 3. Look at this. Osoli twist.
screws on a three-time champion of Frederick Osmo. O'Sullivan says he's giving some setup. Here we go, Shanahan. Jack, not Connor. Welcome to FD, and look at that. Turk dials it back. He goes to the middle of the track. Shanahan gets all the way outside zone 3, taps that wall. Ryan Turk transitions in that last inside clip, and Shanahan brings it around. I'll tell you what. We are going to go to a side-by-side. BC Racing, go for gold. Here we go, Ryan Turk, Shanahan. Not once, not twice. This is it. Our third battle between these gentlemen. We're only in the 32. Ryan Turk and his back bumper, that Toyota GR Corolla. 1, 2. Shanahan not flinching at all. That third outside zone. Now bringing into that final inside clip. Shanahan attacks. There he goes, little Shanahan sandwich. Well, pacing through that start chicane. Let's see how James Dean keeps his composure here. Goes in initiation in that first outside zone. Beecher gets all the way up. Look at James. He comes up a bit short. Oh, shreds that back fight right into that third outside zone. James Dean gets right into the pocket. Smoked out. And there's James Dean now. So look like. All right, so it looks like we are going to alternate the order here. Chris the Force Forsberg, the vet, against Rookie of the Year 2024. Look at Chris. Comes right in swinging into that outside zone. Great placement by Chris in the second outside zone. Manoa dives in on the inside. Forsberg stretches it out to outside zone 3, wraps it into that final inside clip. And look at here with close proximity. Castro, he's always got a positive attitude, but sometimes you just need to harness that just anger and aggression as Castro brings it under the bridge. Look at Odie, tucks in. Odie drops back quite a bit. Here comes Castro. Now Odie jumps up to the conversation. Ooh, that was a solid. I have no idea, but either way, Ben Hobson's got it. Oh my gosh. Yep, here we go. Look at this. Ben Hobson throws it out there. Look at the first outside zone. He comes up short. Another short sheet. He short sheets himself. Comes up. But Ryan Turk right there in the pocket. He's going to apply the pressure. Now you got to think. Ryan, okay. So some mistakes on either side in the lead run. Consider this. Ryan Turk on the door of Connor Shanahan. And guess what? No tomfoolery, no trickery, no Irish games here. This is bragging rights at the pub tonight. Connor Shanahan initiates. James Dean right there. Initiating. Shanahan gets all the way out there. Almost out bumper, the tiny little bumper. Brings it under the bridge. Here comes James Dean. Watch this. He's going to sink in the sword. The Mustang diving in the side of his fellow countryman. Now bringing in that final inside clip. Barely just nudges that inside clip. Wow. You see through that the smoke accumulated there on the start. Here goes Odie Bakshi's field suspension. S15 now lifting into that outside zone. Boom. Look at that. Oh, nice kiss. Bakshi's backing in Bakshi's. Brandon Sorensen tucks it in. He mimics it barely and then just got right back out into that final inside clip. Brings it on around. Well done, Odie Bakshi's and Brandon Sorensen. What are your thoughts there, Jacob? Yeah, Chris, the Force Forsberg, send it! Adam LZ out front, Trip HQ, BMW. Coming into view, boom. Right there outside, Forsberg comes up a little shallow. Drops into formation. Then angle. Forsberg goes in that last outside zone. He tapped that back right into outside zone 3. Straighten him out. 1, 2, 3, send it! Here we go. James Machine Dean out front. Frederick Osmo in the chase position. James initiates into that first outside zone. Here goes Frederick Osmo. Look at the massive angle from James Dean. Frederick Osmo chases him down. Well done. Gets into the pocket. James, massive angle. Frederick Osmo gets that proximity. Doesn't mimic a tail right there. You can see just about 15, 10, 0 degrees in that chase position. Right now, here we go. Send it! Frederick Osmo, James Dean. Let's see what kind of prowess we got. Look at James Dean. That initiation was very aggressive in the chase. Frederick Osmo tuned all the way up. Backs in that Toyota GR Supra. The Rockstar Energy Drink pilot. Can he take it to the top? Taking out the defending champion, a 3-time champion himself, James Dean, into that last clip.
They do. They absolutely thrash to get the cars back out there. James Machine Dean, 3-time champion in that AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD. Here he goes into that first outside zone. Transition to the second. Whoa! There we go. Banging bumpers on the wall. Into outside zone 3. The machine is possessed. He's literally like T2. He's been burnt down. His exposed red eye. Laser vision on the prize. Right in the Mustang RTR Spec 5 FD. Talk about going through war. Look at Fetty's car. That pencil Ferrari has seen a lot of things, a lot of action. And here we go. James Dean tries to chase him down in that first outside zone. Federico Chirico, the second out and third now. Now into the inside clip. How is James going to manage? Got a little interesting there. Yeah. Spec 5 FD, and then the Cadillac XLR of Jonathan Hurst. Let's see what Hurst has got for us. Caddy Daddy, and going against James the Machine Dean. James Machine Dean enters in, and again, James, you know what? Oh, and look at that. As Jonathan Hurst spins out, James Dean, if he continues on, will have a major advantage here. Oh, no! Saves it. Saves it, but that is going to be a two independent incidents. One, James Dean continued on outside zone 3. Bloop, he spun as well. So bloop, gee, here we go. Mr. Cool, that Cadillac driven by Jonathan Hurst. This rat-a-tat-tat machine going against that 3-time champ as Jonathan Hurst uses all the cores. Ping-pongs his way. Mr. Cool on Kenda tires, and James Dean continues on. What a solid lead run by Jonathan Hurst, going after a 3-time champ, and James Dean fights back, but I'll tell you what, Hurst, unfortunately. Thank you so much. Here we go, James Dean backs it in. This is the one more time battle, and look at Jonathan Hurst. James Dean, massive angle there into outside zone 3 transition. They are absolutely shredding now, expediting this course, writing their name on the streets of Long Beach. James Dean and Jonathan Hurst. I love that Ford Mustang here. All right, here we go. Jonathan Hurst up front, initiating. Look at that, tit for tat by James Dean. That XLR Cadillac, 1 and 2 filled. Ticking the boxes here is Jonathan Hurst now into that last inside clip. And James Dean. Man. Oh my gosh. Wow, what an effort by both the drivers. Official engine oil of Formula Drift. Like I said, this could really favor James Dean. Just, you know, he's very, obviously, a lot of driving, arguably one of the best drifters in the world. And here we go, sliding into that first outside zone. You saw an early initiation there from Jonathan Hurst. James Dean crawls into that first outside zone. I mean, listen to this thing, wound up into outside zone 2. Massages it in, look at that. Just standing on the throttle, Jonathan Hurst. And this is where it gets hairy. You can see just that long, slick run there. In his final, Jonathan Hurst adding some flair around that final inside clip. And Mr. Cool Caddy will be leading. Here we go. Now into this first outside zone. The Cadillac just missing outside. He drops that back left into the wall. Oh, buddy. Little correction there. It looks like he's almost got a little bit of, wow. This thing is just, wow. Wow, it sounds like Apocalypse Now going down. This sounds insane. I think he's auditioning. Sounds like a firing range. Make some noise. Come on out swinging. Let's see what Frederick Osbo does. This should be a fun one to watch. We already saw James Dean in the all-wet conditions. Freddie now joining the party into that first outside zone, getting into the wall. Look at James hanging out there. Freddie throwing under the bridge. Look at that, just an absolute roost coming off James Dean's car. Oh, we got a wall tap. We got a wall tap from James Dean. Frederick Osborne, look at that left foot brake. You can see him trying to massage that thing to the side of the Mustang. And there we go. A little bit of ice, a little bit of rain, a little bit of everything. Yeah. So that being said, it could spike, especially. Yeah. And in addition to that, look, what Odie said is it's loose, it's grippy, it's kind of all over the place. So here we go. We got Frederick Osbo out front, Rockstar Energy Drink, Toyota GR Supra, and James Dean throwing his way on in.
And getting to that first outside zone, you can see Freddie James taps the ball, or barely, just barely kisses it. Ooh, Freddie, that thing grips up, and absolutely to your point right there. Here's that Supra, and James Dean looked like he had that nice line, almost consistent, all the way through into this final inside clip. Oh, James Dean making his presence felt there. That was pretty solid. Yeah, leaving a little signature on the side of Right. Here we go, James Dean, Frederick Osbo, our final battle of the the Torque Motorsport Grade 8. Here comes James Dean leading. Now Frederick Osbo in that chase position. James Dean now transitions. It's a one more time battle between them two. Crawling into that third outside zone. Just sliding it in. Look at this precision, just putting the pin on the map. And our final inside clip, wrapped it around. These two champs. Let's see what Freddie's got. Rockstar Energy Drink Toyota GR Supra. Like I said, he was ice racing in his native country of Norway, and he tweaked his thumb, so I had to have surgery, he was telling me. So pretty crazy. So he's driving with an impaired thumb. Oh, James Dean backs it in once again. And it looks like James overcooked it, but Freddie stays in it. Love it. Look at that, Freddie shaken but not stirred into that third outside zone. Look at James now in formation. Yes, sir, a little slow-mo action. There's your steam cooker, and James looks like he almost pushes him around, but what a whip. What a whip by these guys. Odie Bakshi's lead, James the Machine Dean. Odie coming out of that start chicane. Windshield wipers are on. Again, rain intermittent here and there. Now coming into that outside zone. Odie brings it out, taps the ball, he bounces off of it. James Dean, you see him pedal back a little bit. That allows Odie to pull away. Some corrections there from Odie Bakshi. He's taking a very shallow line, but you can see him just like crab walking that thing. Just baby steps, and James Dean, good proximity. Kind of a straight line approach, but had to do that going into that final inside clip. Man, not a lot of notes on this one. James Dean out front, transitioning. Who's going against Simon Olsen in the finals? Odie Bakshi's or James Dean? James Dean out front. He knows how to drive in the rain. He kisses that back bumper. Oh, and Odie Bakshi's counters. The wind whips up. Talking about the wind or the wind, James Dean into the outer zone. Odie Bakshi's dragging bumper on the ground, not on the wall. Into that touch and go. And then into that final inside clip. And the rain really coming down now. Here we go. Again, James Dean, Simon Olsen. Olsen leads, now coming down into the chute. Look at the puddles. This looks like a splash zone, not a drift zone. Going into that first outside zone. Here goes Simon Olsen spraying it, looking like a rooster tail. Into the second outside zone. One of the wettest events we've seen in years. James Dean, the Fontaine Ford Mustang, as Simon Olsen goes in that third outside zone. The rooster tail spray looking more like jet skis and boats that belong in the Long Beach water or the ocean around that final inside clip. Jacob, that was insane. Let's go. For round two, here comes James Dean, the AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD. The roasted marshmallow Mustang. A little bit of correction there from James Dean. Trying to go to that first outside zone. Simon Olsen had a correction. James Dean hanging it out quite a bit. Here comes Simon Olsen. Get his first ever victory, maybe in Formula Drift. James Dean, good angle. Simon Olsen pedaling it with the proximity. Almost impeding that and exceeding the front wheels. Here we go, bringing it on home into that final inside clip. Look at this, we got James Dean and Simon Olsen crawling their way across that finish line. What the heck is going on? What is this? This round and Irwindale. Yeah, this is, I mean, I'm holding my breath. Okay, so you don't hold it too long. Okay, don't black out on it. Here we go. Well, we're about to black out because James the Machine Dean versus Vaughn Ginn Jr. James Dean leads in an AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD. Comes in, look at that, pulling that left tire up. And Vaughn Ginn Jr. goes into the dirt and now comes up the hill into that horseshoe. These are bucket Broncos here, so it is fitting. Vaughn Ginn Jr. gets to the dirt a little bit. Here comes
clip number 2 now coming back down the hill into that last inside clip, which is the first. He does tap it, but overall, a really good run by James Dean. I'll tell you, Vaughn Gittin Jr. not duplicating exactly what James Dean went on. Okay. You can tell yourself that. I don't know. What does the internet say? We'll see. Here we go. Vaughn Gittin Jr., James the Machine Dean. Vaughn Gittin Jr., great initiation. James Dean. And I know he's going to earn it. He's going to earn it properly, but I'd hate to see them go and crash or a scenario like that. There goes James Dean. Oh, Vaughn goes wide in an outside zone 2. James Dean. Oh, he goes for the pass. Boom. There we go, baby. Vaughn Gittin Jr. gets it back. He says, hey, I'm sorry, boss. You step on your toes. Let's come back and bring it back. James the Machine Dean. He says, my bad. Vaughn Gittin Jr. overshoots it. Is that a flop? We'll never know. We'll never know. Hey, he's our current points leader. James the Machine Dean will lead. Dylan the Dozer Hughes in the chase position. James Dean, that Ford Mustang, coming to that first front clip. Whoa! Lifting that front tire once again. You can see how loose that suspension is. Dylan the Dozer Hughes, he's going to try to chase it down. But James Dean, masterclass, puts it right there in that second outside zone. That's the inside clip. That's the second inside clip. Out here, that is the course indicator. Now coming back down the hill, the first inside clip is the last inside clip. So, BMW. James Dean tip to tail with that AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD. Whoa, James, he gets with Dylan Hughes, but Dylan Hughes takes a licking and keeps on ticking. Going that first outside zone, that rumble strip. Going to the second. Oh, he puts that back tire in. Now again, deduction, not an incomplete. Dip that one back left tire. James Dean, he does have good proximity, good transition. Dylan Hughes, very fluid. Wraps it around that last inside clip. Let's elaborate on one more time. First battle of the grade 8. First battle of the grade 8. James the Machine Dean, tall drink of water. An all-American battle here of the vehicles. Matt Field, the beast of the bay now. Oh, where's Matt Field going? Matt Field, he goes to left field as James the Machine Dean powers his way in that first outside zone. Now into the second outside zone. James Dean, our current points leader. Matt Field, that Borley exhaust Corvettes, having some issues here. And keep in mind, he uses competition timeout. So you only get one competition timeout. He used it previously when Jeff Jones had the deep beating. He didn't need to do that. Battle. Red lights extinguished, and it's go time. Here we go. Set it! Matt Field, James the Machine Dean, our current points leader, 3-time champion. He'd love to get a fourth, and Matt Field would love to get his first. But now let's see if he's running 100%, see if he's got a little losses for his throat, and he gets that unsprung voice. There it is. Now it's loud and proud of that Borley exhaust. Goes to that first outside zone. Now coming to the second outside zone. You can see James the Machine Dean now coming in. And there we go. And look at, I'm telling you, with Matt Field maybe being down on power, having those issues, James, you can see the good proximity, good angle. Now coming to that final clip. I mean, all signs are saying, unfortunately, for Matt Field, James Dean, that chase position, that was a tough one. Yeah, James had his number all through that chase. That would be crazy, but here we go. James Machine Dean, our points leader, going against Frederick Osmo, currently 5th in points. 6-time champions between these guys, 3 aside. James Dean back at it. Seeing that speed there, mile per hour, lifting it up. You can see the accelerometer there on their windshield going into that first and now into the horseshoe. Ooh, James Dean comes a little bit short on that second outside zone. Now past that second inside clip in the horseshoe. Frederick Osmo navigates outside of the horseshoe. Now past and into that final clip. And past the Norwegian Hammer out front. James the Machine Dean. Again, 3 championships but on either side. And here's Osmo, big angle. James Dean buried in that Nitto tire smoke. Now coming up the hill. Big angle from Osmo. Look at this. Can he get it back? Really well done on that second outside zone by Osmo. James wasn't out there. Look at that dial. Oh! Wow! Headlight to tail light on that transition between Osmo and Dean around that final clip. And James, massive angle. He slaps back using all the course. That was a tank slapper, a knee slapper. And James Dean meet already in the 8. Here we go. James the Machine Dean, that AutoZone Mustang. Derek Mads, the Madison. Coming down, chasing down James the Machine. Mads comes in hot. Whoa! Looks like James almost saw him, like, coming for him, right? He's like, whoop, I'll get out of your way. No problem. Here comes the Ford Mustang RTR Spec 5 FD. Sure, so James Dean, here he is again, having just, a tumultuous season. His car catching on fire on Tuesday of Long Beach, comes back, wins the event, but Madison, he knows who's in his rearview mirror, our points leader. That AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD on Nitto tires now comes around that inside clip, transitions here. So, Derek Madison looks like he's putting the car in the right places. James Dean, like I said,
Don't be that guy. Here we go. Our final battle of our Torque Motorsport Grade 8, James the Machine Dean. And Matt Field, the beast from the bay. The machine initiates. Ford Mustang RTR. And Matt Field coming down. Into the power rally, into the smoke. Whoa! We got liftoff, kids. Not talking Cape Canaveral here. We're talking Mustangs and Vets, all American, but it's an Irishman. Absolutely. All right, our final battle of the Grade 8. Matt Field initiates. Looks like no problem with the cars at all. James Dean gets into formation. Matt Field comes down. A lot of confidence in Matt Field's Corvette. Now past that second inside clip. What's going to happen here? He's in the pocket. He's in the crease. And now Field brings it across, and so does James Dean. Finals are here in Orlando. Which Irish driver is going to get the win? James Dean initiates. Big into the bank. Big angle from him. An all-out show. They want to put on a show for you across the globe, across the pond. And it's radio by James the Machine Dean. Shanahan backing off just a little bit. James Dean in the crease. Right there, the middle tire. And Shanahan on. Shanahan out front. James Dean chasing him down. Irish eyes are smiling on which one of these drivers. Shanahan, big aggressive initiation. James Dean right there banging on his door. Like you said, he lives on the same street, Jacob. So there he is. Who's going to answer? Who's going to hold the top spot on the box? James Dean applies the pressure, has to back down. Into the crease goes Shanahan. But James Dean gives him a tap. Says, yes, sir. Welcome to FD. Puts a James Machine Dean, the AutoZone Mustang RTR Spec 5 LT. Shanahan chasing him down. Going into the big bank. Shanahan locked and loaded, both these guys. James Dean is in all of that bank. Now into the smoke valley. A big gap. It looks like we got a tire. No, it looks like it's the base of a cliff as we are going down. James the Machine Dean into the crease. Shanahan coming across. Third chicane. No cones were hit. The time best lights are on. So are the acceleration lights. Going into the bank. Shanahan goes high. James Dean not as high as Shanahan was. Oh, and there he goes. We got contact. Here we go. James Dean. James Dean goes off. James Dean spins. Dean goes off. Shanahan continues on. Connor Shanahan is going to be your winner here in Orlando. All right, here we go. James Dean, our current points leader. Here he goes out of the gate in that AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD, that first outside zone. Now transitioning into that second outside zone, dials it in. Good job by him. Kyle Mohan, great angle from him. Needs to get that proximity, needs to get a little bit closer, put the pressure on the machine. But sometimes the machine is absolutely on it like he is right there. Just put it on rails, set it, and forget it. We'll see him in St. Louis. All right, here we go. Kyle Menace Mohan against, again, the champ. Nice aggressive initiation. Some handbrake there from Renewable Lubricants. Mazda RX-8, Mazda Tricks into that second outside zone. Right in the course edge. James Dean, he ain't no pushover. He's got to apply that pressure. And look at that, Kyle Mohan. Absolutely, man, he is swapping positions here and into that last outside zone. A great effort by Kyle Mohan, but I would just say it comes down to that chase. Yeah, I mean, that was just absolutely not a purpose. A steering pump, a water pump was going out. Water pump, what it was. Wow, James Dean saw some sparks there, flying underneath. Now, going into that first outside zone, the three-time champ leads RCP, the garage district BMW. What a great transition. Oh, and RCP shuts it down. RCP has issues going to that second outside zone. James Dean continues on into that last outside zone. RCP tries to salvage fire, the rain coming down and getting the win, but RCP is looking really great in this new build of his. You know, handing the keys, looked like a little tire drop on that back left there for Rome Charpentier. Now transitioning into, you can see that second outside zone. Looks like James Dean's playing a little safe here, given that maybe RCP's got a little bit of a tickle in his throat and he's got a cough there, running not 100%, so you want to save the car, also save the opportunity, because with that, I'll tell you what, James Dean, Chris Forsberg, James Dean will lead. Forsberg giving chase. James Dean in that first outside zone, gets all the way out there, tucks in as Chris Forsberg. Let's see if he can get that bike and get right in that pocket. And he does, he gets all the way out there. You can see very similar to how Adam LZ was navigating Frederick Osborne. You saw that angle, you saw him get in the pocket, transitioning a little fire, will backfire underneath the vehicle into that last outside zone. James is deep. Chris just couldn't get it all the way out there. Chris Forsberg now in front. The
Nissan, Nismo, NOS Energy, all new Z on those GT radial tires. Transitions through. James Dean cuts through the smoke on the transition into that second outside zone. You can see James Dean you can see him just kind of lunging forward. Now transitioning, let's see how they handle this. And boom, right there into that final outside zone. James even a little deeper than Chris Forsberg, so I know Forsberg made some changes to his vehicle and his setup. I don't know if that was the, let's see these battle blocks right here. We're talking about the Ford Mustang and the BMW. James the Machine Dean initiates. Let's see if that suspension change helped him out or if it's gonna hurt him. Dylan Hughes was really confident putting JD on the trailer. Look at this, we're seeing James Dean filling all that second outside zone. Dylan Hughes with some great proximity. Needs to drop that back end and swing thing into the back of that Mustang. Into that final outside zone. Getting buffed up, let's see what you got here. Dylan the Dozer Hughes says he's gonna pack up JD on that trailer. Ford Star wheels go round. GT radials surrounding him into that second outside zone. James Dean, look at that, now he gets close. He says, all right, I got you, bro. Look at that, grinding in. You can see him right there. It's a right-hand drive. He bucks him out of the way. Oh, Dylan Hughes drops a little bit of a tire there. Again, that contact was made, so take that into consideration. Can hear the RTR boys over in the spotters booth dancing. Knocked out by James Dean. All right, James Machine Dean initiates that first outside zone. Feeling all that. Odie Boxies comes in. Want to see that overhead shot. Look at that, pulling that front left tire off the ground into that second outside zone. Odie Boxies bobs and weaves like a boxer in a boxing match. Here we go, past that front inside clip into that final outside zone. James Dean dives in. He got the win in Long Beach. Is he gonna get it again here in New Jersey against Odie Boxies? James across the nose of that Ford Mustang RTR. Odie Boxies, look at that, James Dean airs it out. Big, massive, sweeping entries in that first outside zone. Look at the telemetry there. You can see they're on throttle, going past and inside to the front clip. Let's see, they are eyes on the prize right now in that final outside zone. James Dean dives in on the inside. He then massages the back end of that Mustang. The field suspension S15 crosses the finish line. Where are you at? James Dean, Jonathan Hurst. Jonathan Hurst, he's going to be chasing down the three-time champ. And this is the first time we're seeing James Dean, go head-to-head here in competition. James Dean in that Ford Mustang. He transitions into outside zone 2. You can see that outside zone delivery. You can see it signified by that orange box or orange rectangle in the outside zone 3. Jonathan Hurst not getting all the way out there in that Mr. Cool Cat of XLR, but he does get great proximity outside zone 4. Oh man, we got a chrome on. Didn't have to do seating brackets, so here he is. Hey James, thanks for joining us. Yeah. And here is the top 16, and he's leading the points with 74 points. With again, here we are in round 5 of 8. Jonathan Hurst would love to put a stop to it, and there are a lot of drivers in the field that are cheering for Jonathan Hurst in this scenario. Transition to outside zone 2. Ooh, look at James Dean, not managing that angle. Definitely has the proximity. Needs to drop into that pocket, drop into formation. Hurst very settled. Look at those wheels. No corrections at all. Going from outside zone 3 to 4. Just right there, dialed, set it, and forgetting one. James Dean out front. Connor Shanahan. This, we're really going to see a glaring mistake from one of these drivers. Don't leave it in the judge's hands. Do something sensational. The X Factor, what you got? Bang, right there. The buzzsaw. The buzzsaw on the door. James Dean spins. Might have been, I think, the tire to tire. That's what I was talking about, you know, earlier with Odie and Osbo. They were kind of nuzzled in there. Like I said, run out front, and James Dean, if he keeps his composure, doesn't do anything extraneous or makes a mistake, the win could be his. But Shanahan is really going to try to force a mistake from so the hard end. Here we go in that second outside zone. That's where they have the contact. But Shanahan keeps it sideways. Digs into that third outside zone. Here comes the final outside zone, zone 4. And whoa, there he goes. And that's really going to seal in that Irish flavor. Type S Touring Products, the official lighting of Formula Drift. Throwing some deals out there right now, $59.99. You get yourself a 12-volt jump starter pack on Amazon Prime. So be sure to check that out. Thank you to Type S. Pick up all your Type S gear at Type S here on site. And here we go. Send it. Here we go. James Machine Dean, AutoZone, Mustang, RTR Mustang versus Fed. Classic battle going to that first outside zone past where we saw the wall ride of Adam LZ, and now James Dean riding a different way. Keeps it on the ground, and look at him just slingshot away from Matt Field. Chucks a deuce and now throws some flames in his face. Oh man, right in the line! They got hung up.
Did you see that? He just hooked him. Oh, son of a gun. Just such, I mean, with that hang up, and again, at first, at the glance, we haven't spoken to the judges yet, but nothing too out of sorts outside of, yeah, just getting too aggressive in that chase position of Matt Field, but that's unofficial. That's just kind of our at first glance. So here we go, Matt Field, that Borla Corvette goes into that second outside zone, goes in again. It's a must win for Matt Field to get on the box. So he needs to force an error here for James Dean, and it doesn't look like it's going to happen. And there it is. Around the Formula Drift world. Hero Manoa starts the game. We got a clean start. Let's see how he handles going to that first outside zone. James Dean sticks it to the door. Hero Manoa very deep in the outside zone 1. Good proximity by James Dean. Now coming to outside zone 2. There's James Dean. Oh, he looks like he gets that back left tail light. Hero Manoa in the outside zone 3. Look at that. Absolutely spot on lead run from Hero Manoa. Going to the last outside zone. Hero Manoa. James Dean coming in, bringing it across the finish line. What a run by both drivers. Obviously, seemed like the night just worked. Great You need lead. to be so incredibly stoked. Like this is absolutely wild. So let's take a look here one more time at the side-by-side. Both drivers in the first outside zone, they look great. Second outside zone, like basically mirroring each other as they transition out to the third. James Dean with a slight proximity, but it doesn't get as deep through that zone. Now as we go through the fourth, man, both of them so close to the fourth outside zone. I have absolutely no idea. Come on, man. You can't just hand it to him. I mean, come on. Like, I love James. Great dude. His Becky is here in the building. But James Dean, get a fast pass to the top 16. Chilling, grilling, thrilling. Let's lay out and listen to the AutoZone Mustang RTR Spec 5 FD. Send it. So James Machine Dean, he will lead. Jeff Jones, all right, man, he is absolutely roasting those Nitto tires right out of the gate. And locked and loaded, big angle from him, sticks it to the wall. And you got to think that, you know, he hasn't seen a battle yet today or this weekend. Oh! James Dean overcooks it. Outside zone 1 goes beyond 2. That's going to be that's an incomplete. Like literally, Jeff Jones doesn't even need to complete this. What the heck? So happened? Absolutely to the point. Overcooked it, has not the rest of the field. They're drooling. They're salivating right now. They're saying, go, Jeff, go. Evo AutoWorks Nissan 370Z. And James Dean, look at him. He's pushing Jones around, but if Jones just keeps it right, oh, buddy. What an amazing initiation. Oh, doctor, look at that. Jones taking down a 3-time champion. Maybe one more outside zone for Jones. James Dean and Jeff Jones amazingly throws down a heater lead run. Yeah, that's right. The place erupts. You got to give your hat to him, man. And Jeff Jones gets the win, taking out our fifth. And I think that's kind of an embodiment of his vehicle as well. So here it is. James Dean leads. And again, if you recall, even as recent as Seattle, he overcooked it in the outside zone 1. And those are full throttle Ford Mustangs. And man, he is right there on that outside zone 1. He dials it in. Here we go. And look at the attitude of that car, lifting that front right tire up. Ryan Littrell, he's right there. He is hanging with them. So a lot of eyeballs on James Dean, but Ryan Littrell, and he dives in on the inside. Unfortunate for that Sunoco Sim Magic S15. He dives on the inside. He does regain that position. And what is going to happen here? All right. Ryan Littrell initiates in that first outside zone. Looks like he got rid of that shake. No problem for him. Does barely just exceeds that race line and now go into the second outside zone. Ryan Littrell, a little left foot brake. You see that front right wheel stop, but James Dean, that allows him to catch up here. And now transitioning to that last outside zone. I'm assuming we're going to get a side-by-side. Littrell on it. Wow. Great run by Ryan Littrell. Time FD. He wants to advance on and knock out Odie and maybe win it. We'll see. Andy Haley, he's going to fight tooth and nail. Going to that second outside zone goes the Mustang. Little disruption there, a little attitude. Andy Haley not backing down. A little bit of distance here between Andy Haley and James Dean in that last outside zone. Goes James. I mean, look at the precision. I mean, he is putting on a clinic.
You know, again, James, as we really kind of give him his flowers, big him up, he does have kryptonite. Sometimes he beats himself, overcooks it. Right now, Andy Healy's going to try to take down this three-time champion, and he is a very capable driver. Ooh, he does drop that tire. Might have been 2, but that will not be an incomplete. Definitely not 3 in the second outside zone. There goes Andy Haley, and look at that. He is right on that razor's edge. He is riding that tire right on that white line. James Dean goes in on the inside. Amazing proximity by James Dean. Like I said, a minor mistake by James out front, but Andy Haley in that chase position having a little bit of difficulty. But now as he leads, James really kind of take him out. He wants a victory here this year. He wants to get on the box. James Dean puts it right in that first outside zone. Now transitioning to the second outside zone. There goes James Dillon. He's quite, oh, James goes tires off. Throws up the gravel. That throws off Dillon Hughes quite a bit. As maybe, you know, to be honest, and there it is, like we said, as he is the machine, sometimes needs a little bit of oil, right? You know, just like you need to, that really grinds his gears sometimes. GOAT status, baby. Here we go, but Dillon Hughes, the dozer who goes 202 miles per hour on the Permatex motorcycle, wants to take down the 3-time champ. Here we go, James Dean, and again, Odie Box is saying, go, Dillon, go. As he goes in that second outside zone. Whoa, look at this. So Dillon Hughes, James Dean gets to the door, he spins out, and some contact was made. James Dean, this gets interesting. I don't want to assume that James was a little too aggressive. I want to look at this transition going into outside zone 2. James Dean leaving the start line. The championship is up for grabs, and it's between these two gentlemen. Odie Boxes, let's send it. James Dean comes in, chasing him down to that first outside zone. Now transitioning into the second outside zone. Odie Boxes, good composure. James Dean right there, maybe giving a little bit of inch. And here comes Odie Boxes in that second outside zone, transitioning into that final outside zone. James Dean, he wants it. He goes into the dirt. He drops tire. Odie Boxes keeps the composure. Or is it Odie Boxes going to put a stop to it? Again, it's championship or push. James Dean goes that first outside zone, transition outside zone 2. Odie Boxes, now he makes his presence felt. Oh, look at him, angle for angle. James Dean dips a tire. 1, 2, trucks are flapping. It's championship or push. Odie Boxes gets thrown off. James Dean, massive angle. Odie Boxes riding shotgun in that right-hand drive Ford Mustang. Are you kidding me? Did you breathe, Jacob? I am not. Again, Shell, we'll be out at SEMA. We'll be out at SEMA show doing some Shell activation out there drifting. Should be a good time. Anything else you want to add, man? I know I'm kind of just... No, I'm just trying to take it all in right now. It's just cool that everybody in this building, everybody watching at home gets to be a part of this kind of history, and hopefully years from now, everybody here will look back on this day and be like, I was there. I remember the day that James Dean won his 4th FD championship. What you said is getting a little misty in here. Yeah. Just thinking about your journey as well? Yeah, just it's so cool where drifting has brought all of us. That's cool. I like that. Here we go. James the Machine Dean, your 2024 Formula Drift champion, the first ever 4-time champion with a celebratory burning of tires here at the iconic track, Irwindale Speedway, the House of Drift. James Dean, your 24 champion. What a textbook run for James the Machine Dean. Nerves were high. You know, they had 2 rear end changes yesterday. They had gremlins within the vehicle. You know, and again, just the way he started the season was sketchy. The car caught fire. Yeah. The team thrashed to get it back together. It looked like a baked marshmallow. And now he's got baked tires out back. What a crazy season. Emotional highs and lows across the entirety of it. And again, we've been coming here for 21 years, and every year it's just a different story. And some people thinks it's scripted. You couldn't script this. No, man, and we say that every year. Spec Performance S15 chasing down the 2024 Formula Drift champion, James the Machine Dean. And look at that, just pulling away. Like I said, the confidence is high. He's got that pressure off his shoulder. The car is capable. We saw that celebratory run. Stuckey, a little early transition, throws him off, straightens out. James Dean looks like he, again, right on pace. Exactly what you anticipated from James Dean. Confidence in his corner, the Mustang running good. Stuckey, one of the best drifters in the world. Nobody's arguing that. Yeah, no one's arguing.
nobody's arguing about being one of the best drifters ever. Yeah. James Dean. Here we go. Daniel Stuckey, he needs to throw down a heater of a run. Otherwise, James Dean, as we said, four-time champ, is going to advance on. Stuckey, a little low on the bank. Look, you can see kind of James Dean tiptoeing to the side of that S15. He'd need to make a major mistake in order for Stuckey to advance on. Good job in that second outside zone. And James right there, just really twisting the screws on it. Boom, there it is. James Dean gets it done. Easy peasy. Great effort by Daniel Stuckey on that lead run. But again, the mistake in the chase shortens it. Here goes James Dean out the gate. He's riding high right now, though. Literally, as he gets high on the bank, Matt Field again, there's that good proximity. He mimics that angle. Well done. He throws it out there, has to back off a little bit. The Beast in the Bay chasing down the machine. In the second outside zone comes a gun blazing. In that second outside zone, look at James Dean. Set it and forget it. But Matt Field bringing the heat. Great proximity. Aggressive driving. Well done. Stomp your feet, Irwindale collection. A lot of Irish folk making the trip over here, cheering on James. There goes Matt Field initiating into the bank. And look at that, Matt Field, great angle there. Look at James just really kind of just going back and forth. Watch this car. Watch how close he gets. I think he's going to reel him in. That's the side bite that these Mustangs have. You see it right there. He jumps to the side of the Corvette. Wow, look at that. He's banging doors. Oh, doctor, make some noise. So it's definitely doable. I mean, what a tear Jeff Jones is on right now. Here we go. So James Dean out front, but he is again riding the wave of clinching that championship. James Dean initiates. Jeff Jones back there, mimicking his angle. Could definitely be a little bit closer, give himself a little bit of room here now into that second outside zone. Goes James, look at Jeff Jones. Jeff Jones actually maybe even a little bit deeper than James Dean on that last outside zone 3. Wow. Yeah. Well done. Man, that's a very little amount of time. Here we go, Jeff Jones out front, Evo Auto Works. Initiates into that bank. Look at James Dean. A little lower, he works his way to the side of the Z. Look how deep Jeff Jones, you see him hit the wall. His trunk pops up. And now in his second outside zone. Look at that. James Dean, he is mimicking him. He is diving in. We got wheel. We got contact. Jones maxing out the angle. Yo! Hold that thought. Here we go. James the Machine Dean. Jeff Jones. James Dean initiates high on the bank. You can see him riding up there. Yeah, it's a great point there about Odie. That'd be crazy. Here we go. Transitioning past the transition into that second outside zone. Jeff Jones in the smoke gets lost. Oh, he gets, oh boy. That was tough. Where'd he go? Coming on. I love it. All right, here we are taking a look at Jeff Jones now up front. Jeff Jones up front, James Dean in the chase position. And here comes Jones. Jones initiates James Dean. As long as he keeps it moderately close, nothing too crazy, he's going to be moving on into the Final Four. Our four-time champ, our 2024 champion. Look how big the Mustang looks. Looking like menacing over the 370Z. Looks like the movie Twins cover. Like Danny DeVito and Arnold Schwarzenegger next to each other. So, hey, round of applause for Jeff Jones. Here, Larry Chen says, let's shine some lights here. Type S lights are lit up, so why not pull out your phone once again? Let's light up the night here for our finals. Let's send it! Frederick Osbo, James Dean. Frederick Osbo leads. James Dean giving chase. Here goes Frederick Osbo high on the bank. James Dean tapping the brakes. A little bit of separation there. Let's see if he can reel him in. Yes, sir. There you see him working his way up top, bouncing his way past that transition into that second inside, that inner outside zone. Now look at James Dean. He's tapping some tire, bouncing back and forth. Middle tire 1 and 2. Banging doors, banging fenders. Well done. Wow. James Dean just right there. Final time of 2024. Or is it? They go one more time. James pulls away against Frederick Osbo. High on the bank, high on the wall. Freddie backs down. Freddie backs down. James Dean is going to be not only your champ, but your winner. As long as he keeps it sideways across the finish line. James Dean adds another podium to his 2024 season, solidifying that he is the best damn drifter in the world. Four-time
champion, 21 championships overall. Judging rulebook, section 5.2. It's on page 13. It's the third paragraph. Very specific. It does outline all of this. So hopefully that will quell some internet comments, but I don't think so. No, I think that gives clarity to the situation, and yeah, and that does make sense, you know, and that's why the rules are there. There's rules, Marty. There's rules. Can you make this a perfect event? James Dean getting the championship, 3 podiums this year. What a ledge, as the kids would say. Hop, skip, jump, AutoZone, Mustang, RTR, Spec 5FD. Shanahan gets 3rd place. He'll be on the box. But what a great podium overall here in round 8, and as well as the overall championship. The hugs all around from other drivers. There's Graham from Heatwave giving him hugs. See Matt Marcoux from RTR. And just I mean, look, I mean, let's just talk to one man himself. We talked to him. Cerise, down to you. Cerise, you know, James, he's ready to do it again, I feel like. Yeah, there definitely has to be something in the water over in Ireland because we have 2 people on the podium. However, Ford is having an absolutely phenomenal time right now. Ford and RTR, you have back-to-back championships. There's so much energy running through your body right now. Explain to the people what this means for you. Yeah, it's an unbelievable dream firstly having all my family, Becky, everyone back home from Ireland supporting here, lots of friends as well that made the trip over to support this, and it went out way better than what I expected. And for the whole Ford situation, driving a Mustang, I started when I was 14 years old driving a Ford Sierra, and that car cost me €200, and to go from that, let's say, a pretty bad car to this absolute monster and achieve more than my wildest dreams is just unbelievable. So thank you to everyone that supports me. It's been a dream. It's been a pleasure driving here tonight, trying our best, and I'm sorry for Frederick in the final mechanical issue, but no matter what, we were still, until that happened, having a serious battle. And great battles tonight with Matt Field as well, Jeff Jones, and what a way to finish an amazing year. Absolutely, and that was a fight to the finish. Frederick, would you please join us? You are a phenomenal driver yourself, 2-time champion. However, James Dean did come through at the end, proving that you are the championship, 3-time champion, apologies. Now, give us some context here of what it means to give the championship to this man as a winner yourself. I mean, he's arguably the best, right? And not just arguably, he is the freaking best, right? And I remember seeing this guy in Ireland back in the day. He was just as tall, but he was a few years younger. And you could see it in his eyes, right? We came here to the States at the same time, 2008, and we were absolute, you know, fresh off the boat at the time. And over the years, we've learned a lot. He's accomplished a lot. We've accomplished a lot too, but there's still another level, and that is this guy. Where is Shanahan? We need to get a message from the youth of the population. Now, you are here on podium with absolutely gnarly drivers. I mean, give us an insight into what's going on in your brain right now as you reach this new generation of FD drivers. Yeah, what an honor it is to be joined with, you know, as Asbo said, arguably the best in the world. But I think tonight the point is proven. I'm sorry, Asbo, but he is the best in the world. He's the guy that we've all looked up to. You know, he showed us that the dream was possible, and to witness literally driving in the same championship and show that he's the first ever to win 4 is absolutely insane. I said it at the start of this year that you're going to see the scariest version of James Dean that you've seen in a long time. So congrats, buddy. I'm proud. I know the work that you put in. You live, breathe this sport, and you're an inspiration to every single driver who gets behind the wheel. But I'm pumped. P3 in a car rocked up last night, not even branded. I don't even know anything about this car. I couldn't even tell you what engine's in it. So I'm happy. I drove the wheels off the thing, fell into lag against Asbo on the transition going into the wall, and was so annoyed because I was like, it would be a magical story if it was another final with me and James. But I drove my heart and soul out this year, honestly. I've been struggling. The cars have, you know, been super difficult for me to drive, but I'm happy. And to wrap it up at the podium, I'll be back next year to make sure hopefully James doesn't win a 5th one. Guys, the character and sportsmanship on this track is incredible. Please give it up one more time for your 2024 FD podium. Thank you so much, Cerise. Great job again working with you, Cerise Taylor. And there is the podium.
Two Irishmen and a Norwegian walk into a bar, and it's gonna get wild. Yeah. Tonight and tomorrow, the banquet. When we